live, are we live? Are we live, my people? Oh my goodness, my people. Are we live? Are we live? Are we live? My people, your favorite host, Louise, Uwacu, AUSARES in the building, my people. I'm so happy to be here. I wore this t-shirt not because of the designer, but because of the heart in it. Love, 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 love. So much love to everyone who is here. Oh, Edmore, Muriza, hove, hove, hove. My people, everyone who is here, I am so happy to be here. We're going to have a great show. This show is about celebrating being brave survivors who have testified, who have written down their own history. My people, I'm so proud to present to you this book. I'm so happy about it, Survivors Uncensored. I've been preaching for so many years, asking people to write. I'm so proud to see people who are writing, more people who are writing. You know, this show, U&I Talk Show, is a platform for all talented people, writers, musicians, actors, entrepreneurs. We want to promote creativity, and everyone is welcome on this show. There's no discrimination. We will listen to all the stories, all the great stories that are going to be told, that have been told from Africa. Our focus is the entire continent of Africa. And then when it comes to Rwanda, Uganda, Congo, there will be no discrimination, my people. I saw a lot of people trying to practice discrimination, talking about Hutu this, Tutsi that. Yo, I'm not here for that. I'm here for all people, and I'm here to listen to all kinds of stories. I know it's not given to everyone to be able to listen to other people's stories, you know, but me, I'm here for that. So for those of you who are actually in Canada, for those of you who are watching U&I Talk Show on SHA Multicultural, this week, my people, this Saturday, we're going to be showing you a show that I did. U&I Talk Show went to cover a concert, an album launch, an album release, and it's from the musician Ezra Kwizera. And Ezra Kwizera is a musician, a really great, talented artist from Rwanda. He was born in Uganda. His parents were refugees in Uganda, and that's where he was born. So his album is about sharing his journey. And the thing that inspired me so much about his work is that when he talks about his journey, it made me think about how each and every one of us, my people, have their own journey. And U&I Talk Show respects each and everyone's journey, and my job is just to listen and to broadcast and to share with the whole world the journeys, the different journeys of all kinds of people, that each one of them has had their own journey. So today we're going to be looking at Survivors Uncensored, the journey of the authors, my people. We'll bring in the authors, some of the authors in English. Next week, we'll bring in some of the authors in French. So the show today starts in English and then continues in KinyaRwanda. So if you are in Vancouver, you can watch, or in Calgary, you can watch on SHA Multicultural. This week, we are airing the show that we did covering the Ezra Kwizera album launch. And then the following week, this is when this show is gonna start to air. So let me give you a little sample of the show that I'm talking about that's gonna air this week, and then we can start this week's show. All right. Saturday at 6 p.m. on SHA Multicultural. Join Louise Uwacu for the U&I Talk Show, as she brings you highlights and interviews from the album launch event for the talented Ezra Kwizera and his new album, Journey. Yes, my people, I love it so much. I can't wait for you guys to see it. So today, it's about the journey of the authors of this book,
I respect and I love everyone. Everyone is allowed to speak and to tell their own journey, my people. And U&I Talk Show is here for everyone, to help everyone share their own stories, share the best life that they can share with others, my people. All right, so no more talking. Let's get this party started. Thank you, everyone who is here. Welcome to U&I. All right, my people. So the first person that we're going to bring in is Claude GATEBUKE. Welcome to U&I Talk Show. Thank Claude you, thank you, thank you. Thank you for having me. The authors, Survivors Uncensored. Survivors Uncensored, Claude GATEBUKE. Congratulations. I appreciate this book so much. I appreciate the autographed copy that you sent me. Thank you so much. So we're gonna start with you, and then we're gonna bring in more of your co-authors in a minute. So, Claude GATEBUKE, how you feeling? How you feeling? You know what? Coming to this show is coming home, because for many years you told us, write your stories, write your books, write your stories, and it took a long time to get this homework done, but at least today, today I came with my homework. The dog didn't eat my homework, so I feel really good. I feel really good to be on this show and be talking to you about, something that you really inspired us on doing, but also really to honor the survivors, that contributed to this book, the people who passed, the people whose stories were basically censored for good until we were able to bring them to life. And also, of course, big shout out and celebrating my co-authors, URUJENI, Genty, NDAYAMBAJE, Constance, MUTIMUKEYE, Delphine, YANDAMUTSO, Eric NGOGA, David NDAYAMBAJE, Oscar NYANGOGA, Rugaba, Patrick NSENGIYUMVA, everybody. I'm really excited that we get to share this platform. And this is, like I said, I feel like I'm home. Welcome, Patrick Kabamenche. I see you. You're definitely Rwanda. This is U&I Talk Show, man. I ain't never been late in my show, man. This is show business. I'm in show business. If you're in our industry, you better come 15 minutes early. If you're not 15 minutes early, you are actually late. So starting late has never happened on this show. I appreciate everyone who is here. Yes, everyone telling your good story. Telling your own story is definitely something that we always have to do. Melody, thank you so much for being here. Thank you, everyone who is here. I see you. Denise Mikanya, I see you. So let's bring in the second co-author, Delphine YANDAMUTSO, so that she can also tell us how she's feeling. Delphine YANDAMUTSO. Oh, looking beautiful. Hello. Delphine YANDAMUTSO, thank you so much. I'm so happy about this book. I was reading what you wrote in the book. And one thing that struck me was how you say that you were 10 years old when 1994, when the genocide happened. You were 10 years old, the genocide against the Tutsi in 1994 when it started. So my concern is that you still look 10 years old, Delphine. Huh? You're going to have to explain that one. Hey, come on. Louise, There's the secret. I'll tell you the secret after this. Louise, you're gonna get us in trouble, because you know that they're gonna accuse us of using child labor to write the book. This is a very, very heavy inconsistency that I see in this book, man. How can Well,
be You know, 10 years Louise, old in 94 and the she's still secret, 10 years old today. yeah, the secret is to be happy, like to, no matter what, to be happy, to especially the inner happiness and the joy. Yeah, I think throughout my journey I've found that uh, you know, I never lose peace like inside myself, so I think it helps a lot. Yeah. But Okay. thank you. Inner peace. Okay, people, Yeah. you hear that? Inner peace keeps you 10 years old. Okay, keeps you 10 years old. Okay, so let's bring in our other co-author, Eric NGOGA. Welcome to U&I Talk Show. Thank you so Hi. much for being here. Mhm. Thank you for having me today. Hi, Claude. Hi, Delphine. Hi, Eric. everybody who is listening. I'm happy to be here. I'm very, very devastated by your story. I mean, there are so many devastating stories in this book, obviously, because the whole story is tragic. The whole story of Rwanda is so tragic. Mhm. Your story is so devastating, and the things that you went through. I mean, everybody here was so young, and the things that you went through, and to be so young and to be able to have that level of being so brave, still be able to survive and still be able to make it here today. I'm so grateful that you wrote this story. You have the courage to write this story because you witnessed so much, and it feels like some sort of justice for you to be able to write this story and share this story, because so many people went silently, right? You witnessed so much, right? Mhm. Yeah, thank you very much. You brought that justice aspect of writing our stories, and actually, the first step to get right justice is to understand you are a victim and to be able to go beyond your fear of being rejected or people don't listen to your story, and have the courage to say it. That is the first step of having justice. You have to give the justice to yourself, accepting what you went through and being able to share at least with others. Yeah, thank you. Absolutely. All right, my people. So thank you so much for being here. So the first question is going to be for Claude. How did you guys manage to work together? And everyone, my people, is in different countries. Like Delphine is joining us from Australia or New Zealand. I don't even know where that is on the map. In Australia. It's Can you down under. imagine? We think it's down under. Yeah, down under, like it's so far away. So in Australia, you guys are in the States, different hours, different time zones, and yet you were capable of working together. Even your other co-authors, some are in Europe, some are in Africa, and yet you managed to come together. So first of all, how did you know who you were going to work with, like the main authors? And then how did you agree to come together? That's for Claude GATEBUKE. I'm listening. So it was definitely challenging to have our whole team working together. In fact, there are places you didn't mention. We also have people, of course, those aren't the visible authors, but we had some co-authors that are actually in various parts of Africa, including inside of Rwanda, that really helped us with the work. It was a lot of work to begin with. There was like pulling the stories together. There was the translation process, and we received the stories in so many different ways. But to figure out who's gonna work on this book, we already had done multiple projects together as a group, as RIBABA. And what we did was basically, when Eric is the one that brought the idea. So thank you, Eric, again. The reason we have this book, is because you came up with the idea and presented to us. And then the challenge was, we have to get at least 101 stories in the book.
and so we, he came up with the idea. Then we presented it to everyone, and then everybody basically that participated among the main authors stepped up and said, okay, I'll take a part in it. I'll do my part in it. And so then we started expanding because we realized how much work it was. And so then we went on to get the additional help, especially the additional help from, like I said, the people who were based in various parts of Africa who cannot be visible right now in this moment. And we hope that one day and soon we will be able to publicly celebrate them and celebrate their contribution big time. So that is how the team came together. It was voluntary, and those who stepped up and said we will participate, they participated. And then we also went as we got further and further into it. So now we're talking about just collecting the stories, writing the stories, translating the stories, but there was also the editing. The editing was, we needed to get professionals in both languages. And so all of us, those of us who live in English speaking countries, we went to look for English editors. And those are also invisible in the book, but they did a lot of work. And the ones in French, they also searched for French editors. Um, we we also did a lot of proofreading in terms of fact checking and things like that. That work, some most of us actually did that work. So we would actually go and read a story. This is why I believe every one of us has read the whole book and read the whole book before it came out, because we would go to a story, and if there was a location, we actually check the map to see if that location exists. If there was a date, we check the date. If there was like a famous name, we check the famous name. If there was a known event, we check the known event. So it was like full blown fact checking, where, when, what, all of that. And so the coming together of the team was a process growing all the way across all the way to the end. There was also the designing the book, which was actually it was a lot of work, but we got help. We had a professional. Shout out to Umkonde, our menshi, for recommending a really good designer. We also had people from various parts of the world who actually looked at the covers that we had, and they gave feedback. So the team is like a mix of people who live in various parts of the world, but also people from so many various parts of the country. Our designer is based in Europe. The people who were checking the cover, some of them are in South America, some of them in North America, some of them in other parts, Africa and other parts. So it's a big team. It was a big team effort, and the coming together was all about the spirit. The thing that I want to kick a shout out to, especially for the co-authors, it was the will and the desire to work so hard. I mean, everybody every day said, "Okay, I'm done with this. Can I do something else? Oh, I'll be done with this tomorrow. Can I, can I do like I'll pick out David NDAYAMBAJE especially, and Patrick Rugaba. They were so fast in writing the stories. Like those of us who were translating were behind, and they were like, "Come on, guys, come on, pick it up, pick up the speed." So people were just like very highly motivated to make this happen, and a lot of it was organic. Mm, Oh, okay. one other thing. There are individuals that actually completely wrote their own stories. So we didn't actually have to do translating or anything like that. All we did was just send them to editing. So those shout out to those individuals also. Hopefully as we get into the talk, we can talk a little bit more about them. I hope they can also join us when this becomes open mic. So invitation to all you survivors who participated. Come on. Absolutely. I see Kazuwa in the comments. Kasore Kazuwa, thank you so much for testifying. I saw her story in the book. I saw her brother's story in the book. Oh my goodness! Yeah. Congratulations to all the people who testified.
Okay, so let's get to Eric NGOGA. So Eric, one day you're sleeping and then the idea comes to your mind. Is it a revelation? God spoke to you? Why did God speak to you? And we're listening. How did the idea come? Well, I did not sleep and then wake up with the idea. The thing is, it has been a long journey thinking of how could be my contribution to to the history of Rwanda. Because growing up, my brother was killed during the genocide by Interahamwe, right? And I witnessed the killing of the RPF soldiers. So I always have had this two sides vision of what happened in my country. And it was always like I see and I feel growing up that something is missing from what is being said around the genocide in Rwanda. Especially when it comes to remembering the people who were killed, especially when it comes to the perpetrators of atrocity in Rwanda, in Interahamwe on one side, and RPF soldiers on the other side. And so it was not like I woke up and then I say, oh, we have to write a book. So that was my personal journey to go to reach the point I met with other members of YANDAMUTSO. So we have been working together for 3 years in YANDAMUTSO, working about actually this YANDAMUTSO, which means the only person who can talk about the night is the person who witnessed what happened during that night. So we were talking about our history, our stories, genuinely our own experiences. So for 3 years, I said, okay, we have been talking about it, but now we have to write about it. This is the right thing to do. Why? Because we need to reach more people. We need to come up with a way to reach other audiences that we don't see on our platforms. That's where we have we came up with the idea of writing the book in other languages, English and French. So and I was happy to find that Claude, and then after the whole group of YANDAMUTSO took the idea as their own idea, and it went really very good. Yep. Wow, thank you so much. Because the things you witnessed and the things are things that really needed to be recorded for history, because you are a witness. So something that is so captivating in your story is the fact that you talk about your family. And so your brother is killed during the genocide against the Tutsi. This is the time where they target people specifically for being Tutsi, and they kill them specifically for that. And then you go into the section that is occupied by the RPF soldiers. And the thing that's devastating about that is that they do exactly what the genocidaire, the Interahamwe, did. They did something similar to that, because in the area that they occupy, they do a triage, just like the Interahamwe who select people and specifically kill Tutsi people for simply being Tutsi. Even the RPF in their own area, they do a triage and they select, and they actually have to interview people to ask them, are you Hutu or Tutsi? And they specifically, on purpose, choose to kill just the Hutus. This is so devastating. Like, what were you thinking about that when you were going through that? Because you're thinking that you went to people who are good, who are saving people, and then you find out that they're not any better than the people who killed your other brother. Yeah, well,
Actually, the thing is, when the genocide started, I was not in my at home. I was on a retreat with some of my colleagues at who were studying at seminary, Guesero. So that is how I probably survived the genocide against the Tutsi. Because if I have been at home with my family, I don't know what would have happened to me. Now, I was lucky to be on the side which has been occupied very, very quickly by the RPF soldiers. So one of the things that I really still remember now, and I say this is something which has to be said, is when the RPF were about to enter in Byumba, people had to choose. People had to choose either to flee with the Rwandan soldiers who were leaving the town, or to stay in Byumba, which has been occupied by the RPF. So each one has to choose which one's going to give him security or survival. So the people who stayed in Byumba had the belief that RPF is going to protect them. And then that is what is the worst thing that could happen to a person, that you stay in a safe place and then the soldiers come, they stay 1 week studying the area, understanding what's going on, and then they just plan how to kill, how to systematically, how to choose who to kill and who to save. So that, for me, that was really way beyond what the Interahamwe did, because most of the Interahamwe were just peasants who you cannot ask them next day, hey, how did you plan this killing? No, they won't know that. But those soldiers had, in my case at least, they were in the city for 1 week before they take the move to come and take us, select, give the interview, and then kill some and save others. Yeah. You know what's really weird in the Rwandan tragedy is that they don't even know who is Hutu and who is Tutsi. They cannot tell who is Hutu, who is Tutsi, because even when the Interahamwe were killing Tutsis, they had to check the identity card. You have an identity card. Without the identity card that identifies you as such, it becomes harder to identify you, you know? And then here you have the RPF on the RPF side, because they're not going by the identity card, so people don't have those identity cards anymore. They still have to interview everyone and ask them. So this is like, I find it so profoundly devastating. Like, Rwandans do not even know. They have to sit us down, like we're sitting down here today, and ask you, are you this or are you that? And then depending on what you say, if you fall on the wrong killers, they will kill you, you know? Yeah. This is like, what's going on? What I want to add on that is, if you know that they are going to be, people are going to be killed, you are going to lie. As you mentioned, nobody knows by seeing someone, this is Hutu, this is Tutsi. So if people gave their ethnic group willingly, they were confident that they are safe. So that is to show the level of, people were really calm before, and then after it was till the end, you come by, you go there by your own, walking, laughing. We were young people. That's why actually probably they asked us our ethnic group, because most of us did not have ID. We did not have the age to have the ID. And then you just innocently say, okay, I'm this and I'm that. And then the fact you say that, you condemn yourself. Yeah. So it's like the same way that we had to deny
in order to survive the genocide against the Tutsi, we had to deny 1,000 times that you're a Tutsi. Everywhere you go, if they say you're a Tutsi, if you want to survive, you say, no, I don't even know any Tutsi. You know what I mean? Like, you have to deny the whole time 1,000 times in order to survive. And I always say that, to me, this is a sign and this is a testimony. This actually shows you who is the target and who is getting killed and why it's a genocide. So if you're on the other side and you have to deny that you are so because they are killing everyone from that group, then how can that not be genocide? You know, when they talk about genocide against the Hutus, this is what it sounds to me like the RPF was doing. Well, so genocide is a legal term, I believe. It has been started as different things that have to happen to classify a war crime as a genocide. It has to be a systematic targeting of a specific group of people, wanting to kill them or in part, you know. So yeah, definitely, if you go on the definition of a genocide, you come. What I like about Rwanda is that every time the Rwanda government is targeting the opponents outside who say what we are talking about, they say, oh, this is genocide denial, or the people who committed genocide against the Hutu, they are on the step, I don't know, 8, which is to deny what they did. So yeah, exactly, that is what the RPF did. They choose people, they systematically choose people, they want to kill innocent people, civilians, they don't have a weapon or any other thing, they kill them. They after they erase the proofs, and then after they come back, they say, no, we didn't do nothing. Or they say, oh, this was because they try to find ways to justify what they did, which is part of the definition of a genocide. If you did it, you have to find a way to come back and say, no, I didn't do nothing. Yeah. I see an interesting comment from D. Ank. We're going to talk about the British, French, American, and other European states that fostered and allowed this to happen. You know, we can talk about that eventually, but at some point we have to start by talking about ourselves and the responsibility of our people, because this is how we heal and this is how we move on to solutions, is when people take responsibility and start at home, the responsibility at home, because without that major responsibility at home, the foreigners have no, you know, their influence is not as much. So I'm going to move on to Delphine YANDAMUTSO and talk to you about, you know, you were so young and you were going through all these things, and then you told us about your brother. The ironic thing is that when you wrote about the story about your brother, it kind of seems as if your brother was in the same area as Eric NGOGA, you know, like the coincidence. It seems as if your brother was in the same area, and then here, after such a long journey, eventually you meet Eric NGOGA. Can you tell us a little bit about that? Yes. Thanks, Louise. And thanks, you know, my co-authors. Thanks, everyone who's watching. So sometimes when we're talking about this journey, it's like some people call it a calling, God's job, or whatever you call it. But nearly 3 years ago, when we started YARIBABA and we were giving testimonies, part of my testimony, I talked about my brother. I don't know if he's dead or still somewhere, but my brother Rukundo. So, you know, obviously it was a summary of my story, but prior to, you know, to me talking about him,
I didn't know that he was with Eric. So he was like in 1994, he was studying in Resero in the seminary. So he was, I guess, 1 or 2 years ahead of Eric. So during that period, because it was Easter time, it's like obviously with the seminary schools, they have like a retreat. So he was not at home as well. He was not at home. During that time, he was in Resero, and everything what Eric went through, my brother went through. So when I was first of all talking about it during the YANDAMUTSO, then Eric was like, I was there. And then when we talked, he actually knew my brother. And when Eric was talking right then, I remember some of what my brother told us. That it's a long, long sort of journey, but when they left Besero, when they went through what Eric was just saying, there was a place. We talk about it in the book as well. There's a place where they put everyone together. So they were collecting people. They were collecting people on their journey, sort of as if they were putting them in one place. And one of the houses where he was, they were, I think that's what Eric said, they were doing interviews, because my brother, the way he talks about it, like it was like a house, and there were 2 exits. So for example, people sitting in a sitting room, someone will go through the front door, someone will go through the back door, like as the backyard. So the people who went through the front gate, it's like they were releasing them. You can go. The people went through the back. They could hear them being killed, with traditional weapons, udufuni. So they said that they could hear just one cry, one scream, and that's it. So that's how, I guess, that also this shows how our stories complete each other, because Eric's story is the same as my brother, even though after this long, this is when we had to listen to someone who's been through that. We didn't have anyone else who's been through that. Other people that probably have been there, maybe some are still there, some I don't know. But it's so tragic the way that they had to witness. He was young as well, and what they had to witness, it was just terrible. Anyway, for him to get out of that place where they were selecting people and killing them, there was a family that they were friends, because long time we used to live in Byumba and we had so many friends. And a family came and took him. They said that he was their son. That's the only way he got out. Otherwise, if no one, God knows what was going to happen. But yes, he was with Eric, with other students, other people as well, during that retreat, that Easter retreat. When that family took him out of the, he survived for that time. And then he managed to join us when we were in Congo, in the refugee camps. And it's a different journey, because through that return, we lost him. We don't know if he's still alive or not. So, but that was one phase of his journey. He was with Eric, with other young people, other students, and what they've witnessed is just unbelievable. Yeah. Well, thank you so much for testifying, and I'm so appreciative of everyone who shared their story in this book. This book reads like a book which is going to serve of a history, like a history record for generations to come. In a few years, a lot of people who are in this book, even us ourselves, we will not be here, but people will be able to take this book and be like, this is what the people testified for themselves while they were alive. So I'll come back to Claude GATEBUKE and ask you. So you have at least 2 stories in this book, and the first one is very interesting about how you spoke to Kagame's bodyguards.
and they spilled the beans. So I would like to understand how you were able to corrupt Kagame's bodyguards and then convince spill the beans for you. Like how does that happen? How does that happen? And are you not scared when you know that this is a person, who is so and so? Because obviously, right? So first, if you don't mind, just for the audience on Show TV, when we refer to the RPF, we're talking about the rebel group that invaded Rwanda from Uganda in 1990 and ended up winning the war in 1994, led by Paul Kagame, the president of Rwanda. So they've been in power since 1994, almost 30 years now. 2 years from now, it'll be 30 years. So I just want to make sure, because that doesn't seem to be a clear thing. And then when we refer to Hutu and Tutsi, we're talking about ethnic groups in Rwanda that were used by groups that were fighting for control of power as a way to identify themselves. Um, so now to these bodyguards, Paul Kagame's bodyguards, Paul Kagame, who's Rwanda's president. Um, it was interesting. Um, the first one that I met was Alois Rienzi, and I didn't go looking for him, but I followed the genocide trials, and there were two things that happened in the mid 2000s. One was there was the book by Ruzibiza, Abdul Ruzibiza, who was a DMI guy, DMI, which is like basically a group that kills people. They're spies, and they also kill people for the RPF. There was also Alois Rienzi. Those two testimonies came out around the same time, and both of them had pictures on them of the people giving their testimonies. And so it was very interesting. But then Ruzibiza, he changed his story. Rienzi never changed his story. Ruzibiza pulled his story back. They ended up assassinating him, of course. But Rienzi never changed his story. Rienzi went to testify in genocide trials, and he was very consistent with his story. His testimony was one of the best testimonies that were used in the current case that is faced by many high-ranking generals in the Rwandan military, in the RPF, who are wanted in Spain for crimes of genocide, mass atrocities, war crimes, rape, you name it, both inside Rwanda and Congo. So the consistency about Ruzibiza was very intriguing. And then when I wrote my story so I've told my story many times over the last 20 years, but there was a time when the San Francisco Bayview wrote my story almost in at least a part of it, very, very like word by word on how I had presented it. And so someone reached out to me and said, you know what, I think it'd be interesting if you talk to Rienzi. So this person introduced me to Rienzi. We started having conversations, and he actually had been following my work, and he really liked my work. And eventually, as I was traveling, we arranged and we met. And so when we met, he gave me the testimony. He was really, I found him to be one of the most honest people in this whole history, this whole Rwandan history. Although he had been a part of the RPF, which for me, the RPF is a criminal enterprise, a criminal organization from its very beginning. But what he did was, I asked him, why did you leave? And so he explained to me that he joined as a child soldier. And then, as the fighting went on, he was a part of some of really important meetings, including the meeting where they were planning the shooting of the president's plane, because he was Kagame's bodyguard on March 31st, 1994, 7 days before the shooting, or 6 or 7 days before the shooting of the plane.
So he gives the details of how Colonel Dizinde pulled out a map and presented the map and showed him where they would, carry out the attack. There was, of course, Kagame. There was Kayumba Nyamwasa. There was a bunch of people, and so he gave a lot of details. But what he said was, when I went to fight, I understood that Tutsi people in Rwanda were oppressed people that had nothing, absolutely nothing. When I got there, I realized that Rwanda was a mixed society. There was people who were oppressed, Hutus and Tutsis. There were poor Hutus and poor Tutsis. There were rich Tutsis that I completely did not expect to go into the city of Kigali and see some of the tallest buildings, and for them to belong to people like Rubangura and Shamukiga and so many other prominent Tutsis. That is what he said to me. And so he started questioning what was going on with the RPF, but he stayed, and this was on his days off. So then he said, then they sent me on a mission to go and see what was going on in the war zones in the northern part of Rwanda and in the Congo. And I realized that the RPF troops were killing people, and I reported it. When he reported it, they tried to assassinate him. So I listened to all those stories, and I was like, this is this is so consistent, and it's so much more than the testimony that he had given in court, and it's so much more than the testimony he had written. And I said, you know what, we'll meet again. And so we met some more. We met again, and we became. He would actually check in with me because he's not a type of person that likes to be public or anything like that. But we would have conversations, and he would say, you know what, they wanted me to take a part in this, I'm not doing it. They wanted me to be a part of this, I'm not doing it. He's a very decisive guy too, and I really like that. He doesn't, if he doesn't like something, he doesn't like it. If he likes it, he likes it, and he's clear. And he's a very principled person. So that's how I met him in person. The others, I never actually met him in person, but one of them was, the initial time that I saw him was we were collecting testimonies of things that happened. This was actually literally 10 years ago. It was in 2011, 2012. We were collecting these videos. And then the third one was a few years ago. So the second one is Emile Gafrita, who actually went missing in Kenya a few years ago when he was about to go testify in France about the shooting of the plane that started the genocide. And then the third one is I'm forgetting his name, but we met a few years ago, 3 years ago. In 2019, I started a channel where I would collect testimonies of various survivors, but also people who knew things. And somebody said, you know what, you should talk to Mnyandinda is his name. I forget his non KinyaRwanda name. James Mnyandinda. And so, he also had a lot to say. He called out a lot of officers, and they were in different parts of the in different parts of the country, different parts, like in different operations. So it was like getting information on top of information. So it was, at first I was very hesitant to even meet Rienzi. But once I saw his sincerity, he's a very sincere person. I think, it's hard to meet him, but if he allows you to meet him, you're actually okay, because he's a person that values human lives. And obviously the fact that once he got there and he was like, no, I was lied to. This is not what I fought for. That is what he said. So anyway, that is that's definitely one of the stories that I contributed to the book from my own testimonies, my own encounters, and that all came because of my activism. That's how I met these people. It was because we wanted to document, we wanted to gather evidence, and eventually we are gonna get justice. This is guaranteed. We're gonna get justice, but we're not gonna get justice unless we actually have the evidence and the information. And unless we have the truth, we're not gonna get justice. Mm.
Someone is asking, is Uwamwezi still alive? Yes, he's still alive. Thank goodness. So we are grateful for all the people who choose to distance themselves from the atrocities, from the killing machines, and who want to testify and who want to actually protect human life. A lot of people were disappointed because they join a movement thinking it's a movement for freedom, and then it turns into a movement that interviews people to know their tribe so that they can selectively kill one tribe, you know. So I'm going to come back to NGOGA before we leave the English section of the show. He also has a story about the soldier who saved him. You know, like, I appreciate such small gestures that made all the difference in someone's life. Like, what do you think about that soldier? Did you ever see him again? The soldier who actually took you, you know, and saved you from being killed that night when they had selected everyone to be eliminated. Did you ever see him again? Do you know how he is doing today, Eric? What do you think? Well, first of all, that was God's hand for me to be rescued by, actually they were DMI section, that was DMI. And without any doubt, he was part of the people who were killing people, who killed my colleagues. So my understanding is that the guy, for some reason, saw a financial gain in saving me, because I was very open with those guys. I say, oh, I'm from Kigali, and definitely my family is killed, because where I was born, that region was really very infested with Interahamwe. So I was sure that my family was killed completely. So he saved me, but my interpretation is that he wanted to get to Kigali and then have the house of my parents for some reason. So why? Because the first thing he did when we get to Kigali, he took me to my house. Well, I told him there's nobody there. Actually, on our way there, say, why are we going there anyway? There's nobody there. The good thing is that we get there, we see my mom. My mom survived the genocide in Sainte-Famille. So it was something amazing to me, for her, for me, both of us, say, I can't believe you're alive. I can't believe you're alive. Yeah. So it was the God's hand who saved me through putting some ideas in the head of that man. And yeah, well, I think I saw him like once or twice in after the genocide. And he was not a soldier no more. Most of DMI agents, actually, DMI people were a little bit educated. At the end of the genocide, they were demobilized, but still, those people are active people for spying or those kind of things. So he was a driver. He had a car, and he was taking care of tourists, which for me, it is another way of being able to control all what is going on in Rwanda. Yep. Well, that's very interesting, because, you know, it reminds me of how we were also saved by money. Like, the people, on top of denying that you're Tutsi so you don't get killed, you also have to pay money so that these people saw a monetary interest and they don't kill you. So it's like a similar situation for you. First, you have to deny that you are so and so you don't get killed. And then this man saves you because he sees a monetary gain, because there may be money. If this kid is an orphan and I can take his family's property. So if you had showed up at your house and everybody was dead, you would have been such a vulnerable kid, and he would have taken everything. But you show up and your mother is alive. I'm pretty sure in his heart he's kind of
a little bit disappointed. To him, it's a disappointment because, okay, now I just have to throw this kid here and leave him, but I can't gain anything anymore. But you have already survived. But I think that's like the parallel thing. Like even the Nherange who let us leave, it was because of monetary gain. And so sometimes, you know, Imana can use these people who are focused on the money. And if you have the money, it may save your life. And then you keep going, you know what I mean? So I'm so happy and so grateful that that happened. And that has allowed you to be here today. So we are reaching towards the end of our English section. I'm going to allow everyone to say any last words that you want to say in English, and then we're going to move on into the KinyaRwanda. So we're going to start with Delphine. Is there anything that you want to say in English, and then we move into KinyaRwanda? And then before we move into the KinyaRwanda section, I'd like to tell everyone that you are going to have an event in January. In case you need an autographed book, my people already got my autographed book, but I will be so happy to go and get another one because I don't have the French yet. So I definitely need the French signed. You guys are going to have a book signing event in Brussels, in Belgium, and the people are going to be able to meet some of the authors. So I don't know if Delphine, you want to say something in English before we go to the KinyaRwanda section, but I wanted to let people know before we leave the English section that this is happening on January 28th in Brussels, my people. Yes, thanks, Louise. Yes, and everyone is invited to that event. It will be good for people who will be able to get there to get together and to have that copy of yours signed. And to end this first part, I just wanted to encourage everyone, because we know that so many people who are listening to us, who follow our talks, who have read our books, who have who have spoken to any of us, they all have a story, I would like to encourage everyone to write, to talk, to start that process, as hard as it is, but it's something that we need to do. For the sake of our history, for the sake of all the stories to come together, to be known. There's a reason why people go through a lot of, they make a lot of effort to silence people who tell the whole truth. There is a reason why, and that's why we need to speak out. For example, I always say that, everyone's story, it's like a piece of the puzzle. We have to put it together to have that bigger picture. So I would like to encourage everyone to write their stories or to talk. There's so many people who have a lot in their hearts, who have a lot of feelings and they cannot talk about it. So one of the best therapies is to talk about your stories, or to write them up, or to just share them. So that's one of the things that I would tell everyone who's listening, everyone who will listen to this show, to open up. Don't listen to anyone who's telling you that your story doesn't matter, or who's telling you how to tell your story. You're the one who lived your story, so tell it the way you lived it. Thank you. Absolutely. Someone was asking about when is the book coming out in French. The book is already out in French. Hey, Merara, on vous a attrapé même. C'est quoi ça? No, go buy the book. The book is already out in French and English, and this is precisely why we're having a show today in English and KinyaRwanda. And next week, next Friday, we're going to talk about the book in French. So, my people, please, no excuses, no more excuses about is it in French, is it in what, is it in English? It's in both languages. Go get your copy, And don't start no excuses about where's the KinyaRwanda version. We know there's only like 2 Rwandans who buy books in KinyaRwanda anyway, so you better not come up with excuses about where is the KinyaRwanda version. The KinyaRwanda version, you can write it yourself. So anyways, Louise, okay, thank you, Delphine. Louise, I want to piggyback on what you said. This book is available on Amazon.
And so you can purchase it on Amazon, any of the Amazon markets available near you. And if you would like a signed copy, reach out to some of the co-authors, and you can get yourself a signed copy. We can make arrangements for that, or show up to the event on the 28th of January, and you get signed books. My Uganda boyfriend is in the building. I see you, Ronald Oh, Rossi my saying man. Yes, my man. All right, Claude, any last words in English? The writing is therapy. Writing is therapy. This is why I've been preaching about writing for so many years. I even wrote a book, The Writivist, What is Right, is about becoming a writivist, becoming an activist in writing. But it's also because writing is therapy. It really actually helps people. The same way you go to the therapist and you're talking and talking and talking. If you can talk with your paper, with your pen on paper, it helps a lot. It's healing. And then you are healing through creating something that you can monetize. So your healing doesn't have to hurt other people. Some people were hurt, and in return they hurt other people. They go into these activities and killing on all those things, but you can be hurt, and instead of choosing to hurt other people, you heal through creating. This is how you heal best. And so I wish you guys all the best. I want this book to be popular. I want it to be a #1 seller. I want you guys to monetize it. I want you guys to do so many events. I want you to charge people when they come to these events so you can do more, because the things that you have accomplished with your own money, you invested your own money, you invested your own time. We need this to bring in so much revenues so that we can put this money in your pockets so that you can do so much more. Because if you are able to do what you have done, now imagine if you guys were millionaires. I'm pretty sure that if you guys were millionaires, you would do so much more amazing things. So I want you guys to become millionaires. Yeah. The last my parting comments for this was just encouraging people to go and buy the book. Buy the book on Amazon, or check in with one of the co-authors if you would like. And there are people who want these signed books who have reached out. So there are many ways that you're gonna get that you're gonna be able to get it. Now the therapy part of it is actually, there's also the connection. You talked about Delphine and Eric connecting in this book. There's also a story in the book where it's actually a part of my family that was killed at the place where Eric was. And this is the story by Marie-Jeanne Lutaisire, where a whole family was exterminated and only one, the little girl, the youngest girl in the family, survived. All of that is, there's so many connections in the book. And then, of course, you look at the stories of the people who escaped through the Congo. It was at different times, but so many of them went through the same camps, especially like Tingi Tingi, where the genocide happened. The undeniable genocide happened, and then where the in the other parts, like the refugees coming together in a place in Walikale. So many of the people talk about, like their feet burning in that place, being starved by the international community. So in a way, the book also brought together people who didn't know that they had survived either in the same place, or they had seen each other, but they didn't know that they were all alive. There are so many stories, people whose family members were unjustly arrested and imprisoned for many years, some of them having survived the massacres. So we're talking inside of Rwanda, people who survived the genocide in 1994, who then turned around and the RPF took over and actually imprisoned them. Some of them still in prison today. Some of them died there. Some of them released.
the arrest of children. There are so many stories in here, but the main thing that I want the audience to take away is the inspiration and the resilience of the people who told these stories, who shared these stories. There was so much suffering that you would think every single one of us would be just crazy out there in the streets running around. But people have decided to heal through telling their stories. They have decided to heal by contributing to a better tomorrow, because we know the foundation for lasting peace is justice. And in order to get justice, you have to have the truth. In order to have the truth, it cannot be the perpetrator telling the story. It has to be the person who lives the story telling the story. And that's what's going on in this book. It's also been very educational. That's the feedback that I keep getting from the non-Rwandans. There's so many people who have bought the story of Rwanda being a wonderful country to live in today, a progressive country and everything. And when they look at some of the stories of the things that are happening to young people today, young women who are forced into sex corruption, for example, and you know, the spying that still goes on, using people, all of that stuff that's in there also shows the fact that people are taking the risk and writing these stories from inside of Rwanda so that the world knows, so that the world is aware, so that the world is awake, so that eventually, as I said, on the foundation of truth and justice, that we will have lasting peace. Absolutely, absolutely. So thank you, everyone. Eric Ngoga, do you want to say anything in English before we move into KinyaRwanda? Yeah, sure. Well, what I want to add is that it is very hard to go against a government like Rwandan government who want to silence one side of the population about the atrocity they faced in the 21st century, and everybody agrees on that. In this, like, oh, Rwanda is clean city streets or economic development. First, the human being, and then economic development. That's the first step of a society. And the other thing is, I want to go on Martin Luther King when they were in the movement for the Black Americans. He said, "I don't want to be in any other epoch of history. I want to be here now where there are problems." So we should not be afraid of what our society is facing. The only thing we have to do, it is to take the right decision. It is a choice to face the fear of being repressed, of repression. It is a choice to stand up and tell the truth, right? And it is a choice to get out of your comfort zone and listen to these very hard truths that we have to be telling every day. And it is also a choice for us to be challenging the narrative of RPF, which is not the complete truth, because the genocide against Tutsi happened, but also the genocide against Hutu happened, right? And saying that in Rwanda, it is seen as if we are doing something wrong, but it is the rightful of every human being to own their story, to tell their story, and nobody should come and say, hey, don't say this, because it is the basic human right to share our own stories. Thank you. Absolutely, absolutely. I think the major difference is that the people who committed the crimes against humanity, the people who committed the genocide against the Tutsi, were defeated. They're not in power anymore. So all of them were able to be brought to justice. Even people who did not participate were accused of genocide just so they can bring them down. So we have one side which has received the justice. So the problem becomes when the RPF, which committed crimes against humanity, which committed the genocide against the Hutu that you witnessed yourself, is that the problem is that they are in power.
And when people who committed crimes against humanity and genocide in Rwanda, in Congo, and who are still even arming rebellions today, M23, we see Kagame negotiating on behalf of power. It's very, very hard to hold them accountable. So, but we still have to try, because this time around, there's one side which has been held accountable, but there's another side which has yet to be held accountable. But the only reason is because they still have the power of the gun. But we are going to show the whole world that the power of the pen is mightier, my people. So thank you so much for being here. We're going to continue the show in KinyaRwanda. I appreciate each and everyone who is here. I want everyone to go on Amazon and get your copy. And you better be here next week with your French copy and your English copy, my people. And then we'll see you in January in Belgium when they're doing the book signing. So let's move into KinyaRwanda. Thank you, everyone who is here. All right, my people, turahari, mukomere cyane, yambi. My people, mumeze mute, mukomere cyane. And I'm so happy kubona aka kazi mwakoze, biranshimisha cyane kubona iki gitabo, inkuru zirimo. Rero simbabeshye ngo naragisomye cyose ngo kuva kuri page ya nyuma kugera ku ya mbere kugera ku ya nyuma. Oya, nagiye nsimbuka urumva se nakumva ngo hari story ya Delphine yandamutso ngasimbuka kubera ko nzi ngo dufitanye interview umunsi ngahita njya gusoma ngareba story ya Eric ngavuga reka ngite njya kuyisoma. Ubundi rero kubera ko nari natangiye nyine aho bihera bwa mbere ebana ngisoma story ya mbere mitandwara mitanyenera kujya muri therapy d'abord ndavuga okay reka mbanze nduhuke mbere yo gusoma iya kabiri noneho Rugaba Patrick ndumirwa nkunda ukuntu mwagiye so nkigeze kure maze gusoma story nyinshi cyane noneho rero nizo nagiye nsimbuka ni kugira ngo ngende nsome ibindi nka Rugaba niya Roger Rusesabagina. Ikintu naheraho kuko nabonye Kazuba yari ahari mu kanya ni ukuntu Roger Rusesabagina nawe yasharinze story, noneho rero na Kazuba sharinga story muvuga ku musore witwa Rugwiro umusaza wa Kazuba ngo yari yarabwiye abantu kuva kera ngo hashize ngo imyaka niba ari 5 niba ari ingahe, ariko ubwira abantu biriya byerekeranye n'uriya mu bishop niba bariyo niyo mwengero uriya wafatishije Rusesabagina yari yarabwiye abantu kuva kera babwira, noneho rero ntibabyumva, but then it turned out to be real. Claude Gatebuke watubwiraho gatoya biriya bintu ni ibiki? Urazi imbere yo gutangira nagira ngo nkore shout out kuri Louise d'abord. Hari intuza tugiye mu KinyaRwanda binyibutsa nigeze kujya ku nandi gupresenta n'undi kuvuga histoire yanjye. Hari ibintu ni kampanye yo kurwanya genocide yari kubera muri Darfur, noneho ubwo nari ndi mu modoka harimo umuhungu w'umushinwa, umukobwa wo muri Vietnam, sinibuka abandi bantu. Noneho ubwo turimo kugenda, noneho uwo muhungu w'umushinwa afata telefone atangira kuvuga mu gishinwa, aravuga. Noneho hashize akanya abarahindukira aravuga ngo hey, can you get my credit card out of my wallet? Ndikanga kubera ko yahinduye ururimi. Natwe nizere ko abantu badukurikiye rero batumvise duhinduye ururimi bakahita bavuga ati bakamera nk'ukuntu nikanze nanjye icyo gihe. Ariko nyine shout out kuduha umwanya tukaba dushobora kuganira kuri iki gitabo. Ibyo kintu rero cya Rugwiro, Rugwiro ndamuzi kandi
na n'ubu turakibaza niba akiriho cyangwa atakiriho, ariko yari umuntu uri umuntu ugira udatinya, umuntu utagira ubwoba kandi w'umunyakuri. Noneho urabona burya ibi bintu tubamo, iyo hari bya bindi twita red flag ziragaragara. Red flag ni nk'intuza, ni nka marayika murinzi urimo kukubwira ngo witondere biriya bintu. Noneho rero abantu benshi nyine buri wese agira guhitamo, ugahitamo gukurikiza inama za marayika murinzi cyangwa se ugahitamo gukurikiza inama za ibyo wishakira, ibigushimishije, kuko ahanini marayika murinzi ibyo akubwira n'ibyo wowe wihitiramo ahanini urimo kwihitiramo ibikureba wowe. You're very selfish and immediate choices, donc ibintu byo kwireba cyane wishakaho wowe ku giti cyawe. Noneho ubwo yarabyanditse mu kinyamakuru Ikaze Iwacu, hari n'ikindi cyitwa Umudendezo News, bombi baranditse bavuga uriya mupasiteri ni umuntu waje yiyoberanya, ariko umuntu wiyoberanya aranagaragara. Sinzi, hari ibintu yari yaravuze kuri ikintu cyanda umunyarwanda, mbese yagiye yerekana amapozisiyo ye bikagaragara ko ari umuntu uri muri misiyo, ariko nyine kwakunda abantu badapfa kwemera baramwihorera. Nuko hashize imyaka 5 muri 2015 nibwo iyo nkuru yasohotse. Muri 2020 nibwo bafashe Rusesabagina bamukurikiranye iyo myaka yose, batangiye muri za 2005, hari hashize imyaka 15 bamushakisha. Noneho ubwo banamukoresheje na accident, ibyo ni ibintu bizwi ko bigeze kumugongesha imodoka, hari ibintu byinshi bagiye bakora. Noneho muri 2015 icyo kintu cya warning cyaraje kivuga iyo red flag, abantu na Rusesabagina nyine yari mu bantu bayihoreye batayikurikije. Niba yarayibonye muri 2020 ntuza document, sinzi namwe mwarazibonye, document zari buzerekana ukuntu bakoze gahunda yo kumutega uriya mupasiteri mu kwa 2 ku 2020, mu kwa 10 niba nibuka neza, cyangwa mu kwa 8 hashize amezi 6 nibwo bamufatishije uriya mupasiteri. Uriya mupasiteri yahuye na Rusesabagina aciye ku muntu Rusesabagina yizeraga, ariko iyo warning yari yaraje, marayika murinzi yari yaravuze. Noneho ubundi nyine kutumvira nyine marayika murinzi, urabona ko Rusesabagina n'umuntu yari yizeye cyane, kugenda bakinjirana mu ndege muri private jet gutyo, bagafata urugendo bakagenda na famiye bikayitungura, abantu bose bikabatungura. Urabona ko ari umuntu yari yizeye, ariko yahise amukubita muri ntuza nyine yahise amukubita amujyana mu Rwanda, amujyana muri ntuza aho yari asanzwe ari muri iyo misiyo. Muri make ni icyo ngicyo gusa. Rugwiro hari ibintu byinshi yagiye avuga byagiye biba. Ikindi atakundaga, hari ibintu abantu bakora, umuntu akaza wowe ukavuga ibintu ku mugaragaro, noneho wowe ukaba uvugira ku mugaragaro, noneho umuntu akaza inyuma agatangira kukubwira ngo uvuga ibingibi, ngo yaba ngo wabanje kuvuga ibingibi. Ibyo bintu yarabyangaga cyane, yangaga umuntu ushaka kumuvugiramo. Yavuga ati niba ufite ikintu cyo kuvuga kivuge, kandi niba ari discussion iri ku mugaragaro bidiskite ku mugaragaro. Niba uterekana ibitekerezo byawe ntabwo uri umuntu wo kwizera. Icyo ngicyo ni ikintu namwigiyeho nanjye. Buriya umuntu uterekana ibitekerezo bye ku mugaragaro, nanjye ntabwo nshobora kumwizera, kuko ashobora kumera nk'uwo mupasiteri nyine watwaye Rusesabagina. Hari abanyarwanda benshi baba bategereje ngo babanze bamenye icyo utekereza mbere yo kukubwira icyo batekereza. Ibyo nabyo ni fake cyane. Kuko kuri njyewe it's like ntabwo tugomba gutekereza kimwe, ntabwo dukeneye gutekereza kimwe. And I actually appreciate tudatekereza kimwe, kugira ngo umbwire ibyo utekereza nanjye nkubwire ibyanjye. Buri wese agira icyo yunguka, otherwise none se niba twese twemeranywa tuzunguka ryari? Ni nayo mpamvu mvuga ni U&I TALK SHOW ni platform uri open ku bantu bose, ntago ari kuvuga ngo amastori yaba ngo naba gusa. Abantu bose, Afrika yose, rimwe tuba twagiye mu Nigeria, ubundi twagiye hehe,
no mu banyarwanda rero abantu bose ni so welcome kandi hari different journeys nka ya ntuza yuriye mu artiste nabwiye kwizera ntuza avuga journey buri muntu afite journey ye it's important ko umuntu sharing a journey ye noneho aba afite umutima wo kumva bakabyumva kandi ntabwo ari abantu bose bafite uwo mutima wo kubyumva I understand ariko twebwe platform yacu twarabyiyemeje rero Eric Ngoga tubwire wowe ibi bintu byo kwandika ese kuva kera wamye wandika cyangwa se warasomye wumva kwandika ari byiza ikintu cyo gutekereza cyo kwandika byakujemo biti well aho ngaho niho hahandi umuntu yireinventa niba ariko nabyita cyangwa se agomba kujya mu bintu atarasanzwe azi ko azakora ariko kubera impamvu z'ako kanya bikaba ngombwa ko abitekerezaho akanabitangira so ntabwo nari nsanzwe nandika ariko kubera amateka yacu nasanze kwandika ari byo nashobora urebye kuko abantu bagira uburyo butandukanye bwo gutangamo ibyo batekereza ngewe rero nasanze dutangiye gukorana na ba Claude na ba Delphine muri RIBABA nagiraga byarambangukiraga kwandika harimo nk'imivugo harimo n'ibintu nagiye nandika ku giti cyanjye ntigeze nereka abantu ariko nasanze kwandika ari ibintu aribyo bimbangukira so noneho hazaho n'ikindi kintu cy'uko uko ngenda ntekereza ku mateka yanjye niko mbona urugero rw'abandi bagiye bandika ku byababayeho nkabona ari ibintu byashoboka ko twakora natwe nk'abanyarwanda tukamwarakoze cyane kuko nimureba se Hollywood yose ni abantu babayeho muri tragedy hanyuma baraza bashinga industry the entire industry reba amamuvi yose bamaze gukora kuri tragedy y'ibintu bibera muri Europe ariko bifata abantu bafata iyo initiative bakandika amateka yabo bakabihinduramo industry rero kubera ko turi muri ibi bihugu aha hantu bishoboka ni byiza cyane ndabishyigikiye kuko binereka n'abandi n'urubyiruko uko rwava mu bibazo birukerekana ko ushobora kuva mu bibazo utarinze ujya gufata imbunda ngo ujye muri Kongo urumva se ibi bintu abanyarwanda barabikeneye kumenya ko ushobora kuva mu bibazo utarinze kujya kwica abandi rero Delphine Yandamutso twibwirire duhere kuri ayo mazina yawe Delphine amazina yawe barayakunda cyane hari n'irindi zina naribonyemo umugabo wawe nawe arimo muri iki gitabo n'irindi zina rye zihabamwe ejo bundi no muri Uwariraye twereka abantu ko byari bimeze ejo bundi muri Uwariraye my people mbibutse ko byari bimeze neza cyane ibintu byo muri Uwariraye abajene bari bahari n'ukuntu twagize ibihe byiza dore bamwe mu bantu bari bahari muri Uwariraye ejo bundi rero zihabamwe watubwira n'inki zihabamwe like we didn't understand iryo zina noneho n'ayandamutso nabyo bidusobanurire ufite na Uwamwezi ara Delphine rwose amazina meza menshi yose ni wowe bayarunze ibyo bintu nabyo harimo injustice ukuntu iyo nayo n'iyindi Uwariraye hari amateka iyo umuntu afite amazina menshi avuga ngo afite amazina nk'ayishoka kuko iparike igira amazina menshi atandukanye ariko nyine nayo abara amateka y'umuntu hari amazina bimwe mu cyongereza ngo name at birth hari amazina banyise mvuka hari n'amazina niswe maze gushaka ubwo rero nayo n'iyindi Uwariraye nyine ni amateka yacu kandi yose tuyakira nyine uko ameze ariko hari ikintu gato mbere yuko hari mbaza ikibazo cyangwa dukomeza hari nashaka kunganira Eric kuko twatumaze
imyaka deja ibiri tuvuga dukora RIBARIRAYE tuvuga amateka akabona kuko deja we yarazi ko afite version zitandukanye mu mateka ye ariko aziko noneho uko tubona abandi bantu bavuga ukabona hari n'ayandi ma version tutazi ukabona nk'ibyabereye mu majyepfo cyangwa mu byaruguru twe ntitwari tubizi aravuga ate ko se ko turi gukora bino biganiro ese mu myaka itaha abana bacu donc ni ikihe kintu twakora gituma aya mateka atazasaza gituma aya mateka agera kure hashoboka kuko ari kubitubwira ko ati mfite igitekerezo ni kimwe mu bintu yatubwiye ati abantu benshi babujijwe their basic right uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kuvuga amateka yabo abandi bahabwa mikoro ivuga ati vuga bino biriya ntubivuge ibi ngibi mbese kugira ngo ikintu turebe ikintu cya long term ikintu cy'igihe kirekire kizaza n'umurage dushobora guha abana bacu n'abuzukuru bacu reka tubishyire mu gitabo nuko ndagira ngo mwunganireho kuri icyo kintu ukuntu icyo gitekerezo cyaje ukuntu byabaye nk'ibitangira ariko n'ikindi kintu nuko mukabivuze nuko atabisobanuye neza ariko n'umwanditsi atwandikira amapoeme menshi ibisigo byinshi imivugo afite impano yo kwandika hari sinzi namwibuka poeme twakoresheje muri RIBARIRAYE muri weekend ishize ariko no mu zindi zabanje buriya imivugo ye irimo na mbere atari yaza kuri kamera imivugo ye yari irimo rero turamushimiye cyane kuri iyo mpano dusangiza hari akantu kari gusamira okay hari hajemo akabazo hari hajemo akabazo wasanga ari babandi baba bashaka gusabota abantu mubareke bakomeze bagerageze Delphine urakoze cyane none se amazina ntago tuyumvishe neza ntago tuyasobanukiwe ziha bamwe na yandamutso twabyumvishe ntago byabivuze twabyumvise erega buriya ababyeyi bacu barabahanga bari bazi kwita rero ni amazina umukire bava ngo nayo umutware wanjye hajya babona umutware ni amazina y'umugabo wanjye aracyari mike yandamutso nanjye narifashe marudi name izina nyine maze gushaka nanjye nafashe yandamutso okay haracyarimo akantu haracyarimo akantu ariko dukomeze barimo barabireba hano namwe murimo murakumva harimo akantu gasamira menya na audience iri kuvuga ko bari kukumva okay dukomeze turebe niba byifixa mu kanya Rugaba Patrick comment yawe ndi kuyibona Jeanne Mukamurenzi arahari Jeanne Mukamurenzi ufitanye gahunda na Prince Rugaba Patrick Rugaba Patrick ni umwe mu banditse ni umwe mu batanze amateka ye muri kino gitabo ni byiza cyane narabikunze ese mwagiye muhitamo mute Claude utubwire mwagiye muhitamo mute abazaza gucontribute muri make ntabwo byari biruhije guhitamo twakoze itangazo tumaze gufata decision yo kwandika igitabo twakoze itangazo rivuga igitabo donc abashaka kwandika amateka batubwire hari abantu deja bari baranyuze muri RIBARIRAYE abo ngabo twarabashatse tubasaba niba nabo ba participa mu gitabo bamwe barabyemeye abandi barahakanye noneho hari n'abandi twari twarabonye ku ma platform atandukanye nabo turabavugisha ariko noneho hari n'abandi bagiye bizana ku giti cyabo bakavuga ati nanjye amateka yanjye ntago nshaka kuyapfana ntago nshaka ko nihagira ikintu kiba ntazaba naravuze amateka yanjye ntaravuze histoire yanjye none nayo mushobora kuyishyira mu gitabo
ahubwo noneho zageze aho ziba nyinshi ku buryo twageze aho turahagarika turekeraho kwakira ama histoire. Noneho muri ibyo bintu ahubwo byo kutubana nyinshi, nanjye hari aho nageze ndacikwa. Hari histoire imwe twari twaremereye gucishamo muri iyi version ya mbere y'igitabo, nuko nibagirwa kuyohereza muri editing. Ubwa mbere igitabo cyasohotse bwa mbere iyo histoire ntabwo yari irimo, uretse ko ubu twarabikosoye. Emmanuel Hakizimana, niba uri kureba umbabarire kuri icyo kintu, ariko ndanashimira na team yacu. Donc iyi histoire y'106 mbere ntabwo yari irimo. Ndashimira rero Delphine, Eric, Rugaba, Urujeni, Constance, Oscar, David, nizere ko nta muntu nibagiwe. Ndabashimira cyane ko mwabyihanganiye tugashobora no kubikosora. Donc icyo kintu cyo guselectiona, cyo guhitamo ama histoire, ntabwo cyabaye ngombwa. Twebwe twakiriye abantu bohereje ama histoire. Noneho hari n'abandi hubwo babanje bohereza ama histoire, noneho bageze aho baravuga ati ntabwo dushaka ko aca mu gitabo. Ikindi, hari nk'ama histoire rero twari make yamenye ari nk'abiri cyangwa 3 twakoze fact checking, twareba twabona tudashobora kuverifia za fact zimwe ntituyashyiremo. Donc hari nk'amateka. Ikindi mu bya selection wenda ikindi nakongeraho nuko abantu bose banyujijemo histoire zabo twabasabye uruhushya, bagombaga kuduha consent yanditse, twari dufitanye amasezerano. Umuntu utarayasinyaga icyo gihe niyo twabaga twarangije kwandika amateka ye ntabwo twayashyiragamo. Noneho icyanyuma muri selection twari dufite za deadline, twari dufite amatariki yo guhagarikiraho, yo kurangizaho ibintu. Niyo mpamvu nyine hari n'ama histoire amwe tutashyizemo. Hari n'abantu wenda twavuze tuti ni mu duha uruhushya, ariko kubera igihe baruduhereye bikaba byatinze twarengeje amatariki, kuko twarabandikiraga tukavuga tuti uruhushya rwawe turukeneye kuri iyi tariki. Donc itariki ntarengwa ni iyi ngiyi. Abantu rero barengeje nk'ayo matariki twagiye tubasubiza tukavuga tuti ntabwo bigishobotse, kubera ko ubu ngubu twagiye mu yindi phase yo kwandika, ku buryo ubu ngubu tuvuze ngo twongere twandike ikindi ama histoire menya twaba dufite nk'icya kabiri cyayo deja ajya kungana nk'ayo twanditse. Muri ayo ngayo twagiye duselectiona tuvuga tuti okay, ya wenda hari ikintu kituzuyemo cyangwa se yarengeje deadline, ibintu nk'ibyo. nka kwa kunda hano haba hariho waiting list mbega. Noneho rero utabona opportunity this time around ukajya kuri waiting list for the next time around. N'ubundi rero iki gitabo uko nkibona ndabona ari foundation y'ibindi bitabo byinshi, kubera ko mwakoze akazi keza cyane, kandi hari abandi bantu benshi nabo bizatinyura, n'abandi bantu benshi bizafasha nabo bazashaka kugerageza gutanga amateka yabo. Hano hari akabazo ka The Beautiful Melody Agasaro ati mfite akabazo Pop Claude, mwadusobanurira icyo mwahereyeho muhitamo couverture y'iki gitabo. Couverture y'iki gitabo nanjye narayikunze. Muyidusobanurireho gatoya. It's very interesting. Umuntu arabonamo rubo paysage y'u Rwanda n'umugore uhetse umwana, ariko uriya mwana ahetse ntabwo ari umunyarwanda kame mu kubera imisatsi n'inywera afite. Mubitubwire neza nabyo. None iyo urebye imisatsi yanjye ubona atari y'abanyarwanda, ariko iyo misatsi yawe ntabwo ariyo wari ufite mama wawe. Ubu rero iriya couverture ubwayo n'iribarwariye ndibaza ndasubizaho, ariko ndeke na bagenzi banjye bagira icyo babivugaho, kubera ko yamaze igihe kirekire turimo kuyireba. Tugitangira aba volontaire ba mbere twararebye, kandi ndagusuhuje Melody Gasaro wohereje icyo kibazo. Tugitangira bwa mbere muri ntuza mu aba volontaire ba mbere twaravuze tuti okay, tureba ama concept, tureba za concept tubona wenda zirepresenta ama histoire, ariko twashakaga ko harimo abantu, harimo paysage, harimo mbese ikintu cy'urumuri, ikintu cyerekana ko ari abantu bibohoye.
atari ibintu bitari umwijima bitameze nk'intambara cyangwa ikintu ubwo bwose amahistory yacu ari uko yari ameze. Noneho ubwo tumaze kumenya ibyo ngibyo turabyandika, dushaka umudesigner, nshimire umukonde haba menshi mu ba designer twashakishije, uwo twarangirijeho twasanze ari we tuzakorana nawe ni uwo umukonde yaturokomanze. Noneho ubwo tumuha concept, atwohereza za cover nyinshi cyane zitandukanye, buri gihe tukabireba tukavuga no ibi ntago byuzuye, ibi ntago byuzuye, ibi ntago byuzuye. Bigeze aho hari aho byageze noneho kubera kunanirwa turavuga ati noneho dupfe gufata iki ngiki tugende birangirira ahangaha. Ariko noneho nanone bitwanga mu nda, turavuga no reka dukomeze dushakishe. Ubwo rero byaje kurangira uwo mu designer yaduhaye iyi foto y'uyu mugore twari twarahisemo n'ikintu cya paysage n'iki, noneho aza kubikombina buhoro haza kuvamo kuvertire nyine isa gutya. Ariko byari ribarwariraye yindi nayo na mateka maremare. Reka n'ijambo Delphine na Eric bagira icyo bongeraho. Funguye mic ya Delphine bita bizanamo iyo ntuzi, murabyumvishe? Funguye mic ya Delphine bita bizanamo ya sound twari turimo tugira. Sinzi niba Delphine hari iyindi show uri kumva cyangwa se ufite show ifunguye nk'ahantu habiri, niyo mpamvu uri kwerekanamo feedback. Ariko reka mfungure mic yawe nawe uhita ubyiyumvira. Si ubyumva? Harimo cya kintu gisamira, wareba ntuza ashobora kuba hari telefone yegereye computer wenda cyangwa tablet. Ubwo turazijugunya nta kundi. You know. Narigiye kongeraho ko kwandika igitabo, wandika ibitabo urabiza Louise, cyangwa abantu bandika ibitabo cyangwa no guhanga igihangano icyo ari cyo cyose, ntabwo biba byoroshye, n'ubu ni process. Kandi urumva kubera ko twari turi na benshi tugomba kungurana ibitekerezo kugira ngo twemeze tugire ikintu decision finale, ikintu twemeza turi mu mpande zitandukanye. Numva ko ni yindi warora wa mugani wa Claude, ariko nyine ni ikintu tumaze kugera kuri iyo concept kuba dushaka ikintu kirepresenta abantu bose, ikintu kirimo u Rwanda, abanyarwanda, ikintu kirimo ubwiza bw'abanyarwanda, ubwiza bw'u Rwanda, ikintu kuko twashobora gushyiramo abana bari b'impunzi, abana bari guhunga, abantu bari mu nkambi n'iki. Ibyo bintu byose twarabitekereje, ariko dushaka kwerekana cyangwa kurepresenta icyizere aho tugeze, kuko babana birukankaga mu ishyamba, babana bihishaga mu masaka, babana bagiraga gute, cyangwa na ya iteka yacu yose akakaye abanyarwanda twaciyemo, ariko twayaciyemo. Hari impamvu turi hano, nubwo hari abantu bakiri mu nzira ndende, hari abantu bakiri mu bibazo bitandukanye, ariko twe turi ahangaha. Hari abandi barokotse bari ahantu bashoboye kuvuga cyangwa kubaho, gukomeza ubuzima. Rero twashatse kwerekana ikintu gikora ayo mateka, ariko harimo ko ari ayo mu Rwanda cyangwa abanyarwanda, ariko cyerekana ikintu kiri positive, ikintu cy'icyizere, iyo resilience ko amateka yacu twese arimo agahinda. Abantu benshi harimo ibintu rwose biteye ubwoba, nka bimwe bavuga mu kanya ubwo niba ugomba gusoma ukajya muri terapi ukagaruka ukanywa ku mazi, ntabwo ari amateka yoroshye. Rero ariko ntabwo twashaka ko igitabo kuveriti ibona intambara, ibona ibintu bibi cyane. Twashaka tubona ibintu byibuze biri positive, ibintu bya survivors, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Yabaye process, yabaye kimwe n'ibindi bintu byose twakoze ya leta, kuko twagombaga kubivuganaho, tugakora consultation, tukabyumvikanaho kugira ngo bikomeze bijye muri ya purpose, muri ya nshingano twihaye, kuvuga ati aya mateka yose y'abanyarwanda bose agomba kumenyekana. Urakoze cyane, reka tukumyutinge. Okay, turaruhutseho gatoya.
sound iri good, sound yanjye keretse wenda nugerageza ugasohokamo ukongera ukinjira tukareba icyo bitanga. Gerageza turebe. Hanyuma reka tubaze Eric rero donc buriya usa nk'umuntu ucecetse ariko kumbe buriya ucecetse mu tuntu tw'udupoeme na creativity wicecekeye bucece revolution wasanga ari Eric. Yes. Niko twibwire muri process yo kwandika nka za poeme n'iki ni ibintu bikuzamo kuko ubundi abantu bibaza buri gihe process yo kwandika ku banditsi ese ni ibintu bikuzamo ninjoro uryamye hanyuma mu gitondo ukabyuka ukandika bigenda gute kugira ngo nk'umuvugo ukuzemo hanyuma uwandike? Well, icyo kibazo ni ikibazo cyiza. Hari nigeze kuvuga natangiye nemera yuko iyo umuntu afite abana ubundi umuntu avuga ngo abana bakurikiza ababyeyi babo, right? Ariko umuntu ashobora kwigira ku bana be. Ngewe rero nigiye ku mukobwa wanjye umunsi umwe namubonye arimo aravuga umuvugo mbere yuko ntangira kwandika imivugo. Ndaga uyu mwana niba afite iyi talent, probably I have it. No, yeah, definitely. Niho nahereye kuko nemera icyo kintu cyuko umuntu yigira muri situation zose, kandi situation ya mbere kwigisha ni relation umuntu afitanye n'ababyeyi n'abana. Noneho iyo bigeze mu kwandika rero ndibuka hari umunsi umwe Claude yambwiye ngo barashaka umuvugo kuri barimo barakora ikiganiro, barimo gukora ku Rwanda nifuza, ndibuka iyo program. Ambwa dukeneye umuvugo w'iminota 3. Ndishaka n'umuvugo ndawukora hera, ariko mu gutekereza bikonekta na deep n'ibintu bindi birimo imbere yanjye. Ni uruhe Rwanda nifuza, ni hehe nshaka u Rwanda ruva, nshaka urugero niki nabuze mu Rwanda rw'uyu munsi nifuza ko cyaba kirimo. Nuko mpera aho ngaho mpimba umuvugo kuri Rwanda nifuza, nise amaso heze mu kirere, which was like amaso heze mu kirere. Nyine umuntu akagumya agategereza ko ibintu bizahinduka ariko ntabone impinduka yifuza kandi akeneye. Donc ntago ari ukuryama ngo mbyuke mbone ibyo nandikaho, ahubwo ndatekereza ko muri no minsi ikintu cya mbere cyiza nuko ndashaka gutanga ubutumwa bw'ibintu bindimo kandi uburyo bworoshye bwo kubivugaho ni ukuvuga mu muvugo gake nkandika nkabona intero ikurikiyeho ijyanye n'ibyo nifuza, kandi nzi neza ko atari njye n'ubyifuza, nzi ko ari abantu benshi tubihuriyeho. Ibyo ni aspirations zanjye. Murakoze. Rero twafunguye show, ni open mic, hari n'abandi murakaza neza. Delphine yagarutse, twizere ko byabaye fix. Hanyuma rero ndabona na Prince Rugaba yahigereye, reka nawe tumuzane muri show atubwire uko ibintu byifashe. Narabikunze cyane. Prince Rugaba Patrick, kaze neza, urakoze cyane. Igitabo, inkuru yawe narayisomye, ni inkuru ya kabiri, donc nabaye shoke kuko nari nkiva muri therapy yuko ku nkuru ya mbere nasomye ikanjyana muri therapy nahagaritse icyumweru cyose. Noneho ngarutse ngize ngo ngiye koroherwa mpita nkubitana n'inkuru ya kabiri ya Patrick Rugaba, ndavuga yababa data we, ndongera nsubira muri therapy. Patrick Rugaba, ebana iyo story yawe ni nk'amateka y'u Rwanda. Mu nkuru yawe y'ubwayo ni nk'amateka y'u Rwanda kuko wahereye kera cyane ku ngoma za cyami, kera cyane
urinda ugera uyu munsi. Donc wowe uri generational refugee, nakwise generational refugee. Donc ni ukuvuga ngo muri famille yanyu uri generation igirana ibibazo na leta hanyuma ikajya mu buhungiro. Ariko kandi ikindi kintu nabonyemo nakunze cyane ni uko ubwo bivuga ko mu muryango wanyu nyine muri abantu mukunda ubutabera, urumva se, kandi muhora mushaka guharanira ubwo butabera. Rero tugira icyo tubwiraho gatoya ku nkuru yawe, ko wayanditse n'uko waje guhura n'ababazwe nibo muri RIBABA. Louise, murakoze cyane. Ntabwo nzi niba muri kunyumva, njyewe ndabumva gahoro cyane. Turabumva neza. Donc ni ibintu birebire cyane. Icya mbere ni ukubanza gushimira abagenzi banjye twandikanye ndetse n'abantu bose batanze amateka yabo muri iki gitabo. Ni igikorwa cy'ubutwari mukwiye gushimirwa cyane. By'umwihariko ariko nkasubira inyuma wenda ngashimira GATEBUKE. GATEBUKE ari mu bantu bagikora ibintu byinshi bitandukanye, ariko ibyo kuvugira ku mugaragaro cyarangoraga cyane kubera ingaruka zabaga zibirimo, kubera abantu bakubwira barakwica n'ukugura gupfa biragenda gute. Ariko niwe kandi yambwira ngo ariko ntabwo uzi impinja nyinshi zagiye zitavuze. Yes, numva nibyo nyine, usibye n'impinja nyine zapfuye zaragutse n'izagiye ziva mu donc zikiri mu nda z'ababyeyi zikicwa. Donc icyo kintu numva ko nicyo ntangira kuvuga, ariko nari mfite ibintu byinshi cyane mu mutwe ku buryo iyo nkuru nanditse inkuru ari ijyanye n'ikiganiro twakoze muri YANDAMUTSO cyitwa cyagifite topic ivuga duca ubuhunzi, ku bintu by'ubuhunzi. Kimwe na Delphine niwe wanyakiriye icyo gihe aranganiriza, menya hari byari bigoye, simbizi, twakoze za repetition nyinshi, ariko dufite ibintu byinshi. So muracyanyumva? Ntabwo ngumva kabisa. Image yawe turacyakumva, ariko ndabona wigaramye, wagiye gutya kwa ko nari nzi ko ndimo neza ra. Okay, sawa rero, ubwo rero nanjye ngiye kugarama niba ari nawe ujya kugarabira. okay. Erega ntabwo byoroshye, dore ibaze noneho ukuntu mwebwe mwanditse igitabo muri ku migabane itandukanye, niko turi kugerageza gukora ikiganiro turi ku migabane itandukanye. Ubu ariko ni sawa duhahanyaze recording after show iraba iri even better, kuko biri kwirecordinga, nibaza ko after show iri bube even better. Urumva neza? Okay. Donc navuga ko ni ibintu nyine by'amateka maremare, nk'uko nabizemo mu ncamake mu gitabo biragoye. N'amateka maremare amaze imyaka irenga 100 kuyavuga rero muri page 3, kuko twakora dufite nyine ko tugomba kurenza page 3 buri muntu. Nagerageje kubaha rero kugira ngo ntaba undi mubare kwandika mu bari uzijya no kwicana condition. Nabivuze mu ncamake, ariko bigaragaza uburyo ikibazo by'Abanyarwanda ari ibibazo bimaze igihe kirekire cyane, kurenza n'uko abantu wenda babikeka. Ko impamvu nahisemo no kubivuga ni uko kenshi mu bantu bavuga amateka guhera 59-60, ariko ibibazo by'Abanyarwanda bihera kure cyane, ku buryo no kugira ngo tubishakire umuti n'ibisubizo bisaba ko abantu basubira inyuma bakareba aho ibibazo byahereye kugeza uyu munsi. So ntekereza ko byabaye ikintu cyiza kuri njye, cyanshimishije kuba ayo mateka y'umuryango wanjye ataravuzwe cyane, kuko usanga uko amateka ajyana yandikwa hari ibintu bimwe abantu bagiye bareka. Kuba yarashoboye gutambuka muri icyo gitabo cyabaye ikintu cyanshimishije cyane. Ntekereza ko njya mbona umuntu ukurikira iby'amateka cyane, ariko kenshi nk'abantu bavuga amateka y'u Rwanda biherera ku bintu byari
Alexis Kagame ingoma nyiginya bla 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 kandi harimo ibintu byinshi usanga byagiye byandikwa ukabona harimo za manipulation bitewe n'igihe amateka barayandikirwaho. So numvise rero n'ubwarakantu gato ariko byaranshimishije kubyuze nagize uwo mwanya kugira ngo ayo mateka y'umuryango wanjye atari n'umuryango wanjye gusa amateka y'igihugu adakunze kuvugwa nayo agaragara muri iki gitabo. Murakoze. Mwarakoze cyane. Ofete muri iki gitabo uko mbibona harimo abantu benshi bagomba kuzandika birebire birenzeho kubera ko mbega buri muntu wanditse afite amateka maremare arenzeho. Rero bivuga ngo bigaragara yuko abantu benshi bari muri kino gitabo buri wese ari nka introduction, mbega ari nka introduction yo kuvuga uti kanaka introduction. Rero nawe uri mu bantu mbona mbega ibi ari nka introduction, noneho rero hari espace yo publicizinga n'ikindi gitabo like a full book urabikeneye. Ese ni nk'ibintu waba ufite muri gahunda yawe? Rugaba Patrick tubwiye. Ay, cambian. Turakumva. Okay, reka ubwo ngubwo turakumva. Ntago turimo kumwumva. Okay, nta wasi ushobora gusohoka ukongera ukinjira tukareba uko bigenda. Ntabwo ari kutwumva. Okay. Ushobora gusohoka ukongera ukinjira tukareba. Okay. Reka ubwo Rugaba tumureke afixe asohoke. Uramutse ubibashije ugasohoka hanyuma ukongera ukinjira hanyuma rero tukareba. Mbere yuko dukomeza rero reka nshyiremo ubutumwa bwa Matata, ubutumwa nahawe na Claude Gatebuke. Joseph Matata ni umunyarwanda muramuzi, benshi muramuzi. Rero afite ubutumwa nagira ngo babagezeho video yashatse ko abanyarwanda benshi bumva. Reka tuyishyiremo hanyuma rero nyuma yaho dukomeze. Iramara iminota 5, ni minota 5, ni ndendeho gatoya, ariko my people mugerageze mwihangane mu birebe kuko nyine nkuko mubizi Matata ni umuntu uvuga ibintu bizima. Tumuhe rero iyo minota 5 twumve ubutumwa bwe hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze my people. Banyarwandakazi, uyu munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 ariko wita Ugushyingo mu Kinyarwanda, dutangije ibikorwa byo kurwanya umuco wo kubeshya. Tukaba tuzamara ukwezi kose, ni guhera uyu munsi tariki ya 21 z'Ugushyingo tukazaza ku itariki ya 21 Ukuboza. Umuco wo kubeshya rero wabaye karande mu Kinyarwanda, nyamara dufite imigani, dufite mu nyurabwenge y'Abanyarwanda ko kubeshya ari icyaha, ariko Abanyarwanda babigize ubwenge, Abanyarwanda babigize iturufu, nkoresheje ijambo ryo muri iki gihe. Abanyarwanda bakora ibishoboka byose, ikinyoma bakagikoresha, bakicisha abandi, bakanyagisha abandi, bakambura abandi, bakabahirika, bakabagonganisha n'abandi, bakabasenyera ingo, bakabirukanisha ku kazi. Ubu noneho bazanye n'icyo kwita ngo ni tekinika.
umuntu nyine bakamupangira. Iyo ni amagambo yose yagiye akoreshwa cyane cyane kuva aho FPR ifatiye ubutegetsi, ngo tugiye gupangira umuntu, tugiye guhungeta umuntu. Kera bavugaga ko umunyarwanda yashoboraga kujya guhakishwa ikinyoma cyangwa kwa kuriya akavugisha akajya kuguhakishwa, ariko ubu noneho ukuri kurica. Umuntu aragukoresha akicisha undi, akamwambura utwe, agatuma yangara, akamufungisha, akamuhemukira, akamuhekura. Ikinyoma ni indwara, ni icyorezo cyo kamye mu banyarwanda. Wa mugani wa Kinyarwanda wavugaga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye, abanyarwanda barawibagiwe, ahubwo bavuga ko ukuri ari bwo bwenge bwabo bwo guhahisha. Ukuri kwahindutse iturufu yabo yo kubaho mu buzima bwabo. Hari n'abahindutse ababeshyi professionnel. Mbishyize mu Kinyarwanda ni ukuvuga ko umwuga wakaba ari uwo kubeshya, akajya kubeshya mu nkiko zose, akajya arusha, akajya mu nkiko zo mu Rwanda, akabeshya runaka, akahinduka mbese umutekinisien wo kubeshya. Ari nacyo gituma bavanyemo ijambo ryo kuvuga ngo ni ugutekinika. Uko gutekinika akaba ari uburyo bwo kubeshya mu buryo bwimbitse, ukabeshya mu butabera, ukazana n'amategeko, ukajya mu binyamakuru, ukabeshya, ugahenura abantu, ukabacura bufuni, ukabarindagiza neza, ugasigara ari we munyakuri kandi uri umunyakinyoma. Nagira ngo rero muri uku kwezi dufatanye twese nk'abanyarwanda turwanye umuco mubi, uyu muco umaze guhinduka karande mu gihugu cyacu. Ngiye kurangiriza ku migani. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo le mensonge donne des fleurs jamais des fruits. Mbishyize mu Kinyarwanda ngo umuco nako ikinyoma gitanga indabo ariko ntabwo gishobora kwera imbuto. Hari undi mugani nanone wo mu Barabu bavuga ngo avec des mensonges on peut aller loin mais on ne peut pas en revenir. Mbishyize mu Kinyarwanda navuga ngo umuntu iyo yitwaje ibinyoma ashobora kujya kure cyane hashoboka, atariko ntashobora kubona inzira imugarura, aragenda nyine akamera nk'umuntu wiyahuye, niba ari mu mwobo cyangwa mu mugozi yishyizemo, ubwo ntashobora kurokokamo. Hari umuhanzi, hari umunyabugeni mu Kinyarwanda navuga umuntu w'umuhanzi w'umuhanuzi wavuze ngo umuntu ashyigikira igitugu kikamuta mu kagozi atazigobotora. Nageranya n'uyu mugani ngo avukire mensonge on peut aller loin mais on ne peut pas en revenir. Iyo umuntu agendeye ku binyoma ashobora kujya kure cyane ariko kuzagaruka bikamunanira. Ni wa mugozi rero wawishyizemo, iyo washyishyiye igitugu, iyo washyishyiye ikinyoma, wayishyize mu mugozi ku buryo udashobora kugaruka. Nkarangiriza ku mugani witwa mu Gifaransa ngo la maison du menteur prit feu mais personne ne le crut. Mbishyize mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu w'umubeshyi yahishije inzu, atabaje abantu bose baravuga bati nta uriya ni umunyabinyoma nuko asanzwe kandi inzu ye yahiye koko. Ubwo rero abanyarwanda muzabeshya, mugera igihe mubeshya ibizabata ku gasi, mubeshya mukora ikinyoma, mugendera ku kinyoma kikazabata mu rupfu, kikazabata mu rutazima. Ndabashimiye rero, ndizera ko ku kwezi kwese muzakurikira ibiganiro tuzakora ku mashene anyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze tuzasaba ko rinyura ku mashene yose asanzwe avugira abanyarwanda. Ndabashimiye, murakoze, mugize neza. Arakoze cyane Matata. Rero Patrick Rugaba yagarutse, reka tugerageze turebe niba se twasi turi bubashe kumwumva. Turakumva Rugaba, komera cyane. Wapi? Okay, nta wasi, tuzagerageza ubutaha. Dushimiye na gake twabashije kubona, turashimiye cyane na gake twabashije kubona rwose. Buriya tuzakomeza tugerageze. Tugaruke rero kuri Delphine. Delphine, tubwire ari wowe ari umutware wawe, mwembi mufite amateka muri kino gitabo. Ese biba bimeze gute iyo umuntu abana n'undi
mbega bombi barakomeretse ese muratonekara cyangwa se murabishwanira ngira nk'ikintu uvuga mbega ntago byoroshye ko ntago byoroshye abanyarwanda barakomeretse cyane ubana n'umuntu nawe waciye mu bintu bikomeye cyane biba bimeze gute urakoze cyane kuri icyo kibazo ni ibintu birebire hari kubisobanura ariko nkunda kubivuga mu kiganiro nkora kivuga ngo tuganire ku bikomere twatewe n'amateka hari ibikomere twatewe n'inzira twaciyemo ntabwo ari ukuvuga intambara gusa amateka y'umuntu buriya ni ukuva umuntu ataranavuka kugeza kuri iyi saha tuba tukiri gukora amateka yacu nkunda kuvuga ko cyangwa ni ibintu tubona mu buzima bwa buri munsi kimwe mu ngaruka zo kutavuga amateka yawe ukazana ibikomere byawe nanjye nkazana ibikomere byanjye tukabigumana muri bucece ukajya tukubitana ingumi tukayoberwa ibyabaye tukazana imishiha tukayoberwa ibyabaye ni ikintu kigorana cyane iyo mutazi amateka yanyu cyangwa mutayavuze cyangwa mutayakira cyangwa ngo muyemere twebwe rero turaburana ntabwo dukomeretsanya kubera ko kuva igihe kinini tumaze tuziranye ntabwo twigeze duhisha amateka yacu cyangwa ngo twishushanye ngo kuko hariho abantu rwose usanga atakiri n'umunyarwanda aribereye ikindi kintu ugasanga ntabwo akiri ntabwo hari abantu batemera amateka baciyemo cyangwa batayavuga yose ngo bafunguke twebwe iki kibazo ntabwo tugeze tukigira ahubwo ni ikintu nibaza ko cyadufashije kikanadukomeza mbere njye ntabwo nakunda kubivuga cyane kuko nari ngikomeretse cyane hari simbizi iyo umuntu avugaga kera umuntu avugaga ibintu byo mu Rwanda numvaga ndwaye umutwe hari avuga izo politiki nk'abavana mu nako n'ingero kutera cyangwa sorry tubona ko kuvuga amateka yacu no kuyakira bituma umwe amenya aho undi yaciye kuko buriya kuvuga hari ikintu nero twakivuzeho muri RIBABA talk therapy kuvuga ni ukwivura ni ugukira iyo ngumanye ibintu byanjye muri bucece bintogotamo kandi abandi batabibona babona symptoms babona ibintu biri inyuma gusa ariko ntibamenye ibirimo indani rero icyo kibazo hari kiri muri bimwe byakemutse muri urwo rugendo rwo kuvuga bidufasha kubasha gukorana kujyana muri uru rugendo kuko uzi ko hari abantu benshi umwe yavuga publicly undi atavuga cyangwa umwe abuza undi agushyiraho agapfukamunwa usanga ari ikindi kibazo kiba gihari rero nibaza ko twe kugira ayo mateka kuyashyira mu gitabo kuyavuganaho bifunguye open kubivuganaho nta guhishanya bidufasha muri urwo rugendo rwo gukira mu rugendo rwo gufatanya gukomeza gutera intambwe no mu rugendo rwo kubaka abandi bidufasha mu bikorwa byinshi dukora ibikorwa dukora ntabwo ari ibyo dukora hano gusa donc abantu benshi bazi hari ibindi dukora hano batazi bidufasha guha abandi ijambo dukora imirimo yo advocacy yo kuvuganira abantu atari n'abanyarwanda gusa abanyafurika muri rusange hano muri Australia mbese ni ibintu bidufasha kugendera hamwe gufatanya urugendo ndumva ari uko nabivuga birafashije cyane hari umuntu kera nigeze kubaza arimo ambwira ibintu byo gushaka ibintu by'abagabo n'abagore noneho mugisha inama ndavuga ariko umuntu agomba gushaka umuntu umeze gute noneho uwo mugabo rero kuko njyewe numva advice cyane cyane kuri marriage numva advice y'abantu bari married kandi bamaze igihe bari married uwo ndibuka rero uwo mugabo yarambwiye ngo birafasha cyane ngo iyo uri kumwe n'umuntu ngo muhuje urugendo ngo mufite un objectif en commun noneho rero mufite nk'imbega icyo kintu kibahuza cya objectif en commun ku buryo ngo niyo mwarakaranya byibuze mwibutswa ko mufite objectif en commun noneho iyo objectif en commun ikabagarura hamwe ngo birafasha rero iyo mufite icyo kintu cya en commun ndumva rero wowe n'umugabo wawe mushobora kuba mufitanye nyine icyo kintu en commun uko gushaka gufasha abandi no gukiza abandi noneho akaba ari byo binabafasha namwe ubwanyu ku giti cyane mu kinyarwanda bavuga ngo ni ugutahiriza umugozi umwe
yes dufasha gutahiriza umugozi umwe kandi no gufatanya muri uru rugendo kuko twabyanga twabyemera amateka yacu tugiraho impact hari ukuntu nk'ibyo navugaga mu kanya hari abantu benshi wenda no mu badukurikiye cyangwa nabo dushobora kubona mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bikari abo tuzi umwe ugasanga ahisha ibye undi ahisha ibye cyangwa umwe apfobya amateka y'uwundi ugasanga umwe abuza undi uburenganzira bwe ku mateka ye cyangwa ku bitekerezo bye icyo gihe biba byapfuye cyangwa biragorana rero gutahiriza umugozi umwe kumva ibintu kimwe ntabwo ari nk'uko twemeranya ko ibintu 100% sinzi ukuntu nabivuga ariko gutahiriza umugozi umwe ni ukuvuga ko nk'ibyo wari uvuze ntazana zidakomana amahembe niyo mwakomana amahembe ariko mwibuka objective mwibuka wa mugozi umwe muri gutahiriza urakoze rero numva ari ibintu byiza kandi nta nubwo ari mu bashakanye gusa no mu bavandimwe cyangwa no mu nshuti kuvuga amateka gusangira amateka yacu kudahishanya kutishushanya guterana ipfunwe ibyo bintu byose tuzi tubona kutabikora donc kuvugisha ukuri kwiyakira kwakira amateka yawe bituma relationships kuko relationships ntabwo ari umugabo n'umugore gusa bituma imibanire yacu n'abandi iba myiza kurushaho urakoze cyane reka dukomeze mbaze Eric Ngoga mbere yo kugerageza kugarura Patrick kuko ndabona yagerageje kugaruka turi bugerageze kumugaruramo Eric Ngoga nkwibarize wowe ufite abana ese abana bajya bakubaza ku by'u Rwanda ku byabaye ese bari bagera muri iyo myaka yo kubaza ese hari nk'igihe bumva u Rwanda mu makuru cyangwa se bakajya ku ishuri bakababaza hanyuma rero bakaza bakakubaza nk'ikintu ku Rwanda ese hari nk'akantu gasekeje cyangwa se kababaje umwana wawe yigeze aza akubaza ati u Rwanda bitewe n'ibi n'ibi wow iki kibazo ko gikomeye kugisubiza kiragoye kugisubiza kubera ko ntabwo mbana n'abana banjye bari mu Rwanda so I want to have a clear answer on that and ni imwe muri nabyita tragedy yanjye ku giti cyanjye kuko ni sacrifice nempoje abana ku buryo ntabwo nzi uko nzabasobanurira kera impamvu babayeho wenda tutari kumwe cyangwa se impamvu nagomba gufata position ariko nemera ko ibi ndi gukora ni urugero ngomba guha abana banjye nta bundi buryo nshobora gusobanurira abana banjye amateka y'u Rwanda mu magambo kuko uyu munsi ni umunsi wanjye wo gufata iya mbere nkakora icyo ngomba gukora munsi abana banjye bakuze nabo bazafata umwanya wabo bafate ibitekerezo byabo bafate ibikorwa byabo ntabwo nzababwira ngo nimukore gutya ariko nizera ko ari urugero gukora gutya nicyo cyonyine nshobora kubabwiza amagambo yanjye ntabwo ahagije ahubwo ibikorwa iki gitabo ntabwo nacyanditse kugira ngo ngisome ngewe nyine nacyanditse kugira ngo umwana wanjye namara kumenya gufata umwanya wo gusoma ntazasoma amateka yanjye yonyine ahubwo azasoma amateka y'abanyarwanda hanyuma wenda muriho n'ako kanya ko kumusobanurira ibyo yaba adasobanukiwe n'impamvu nafashe ibyemezo nafashe muri iki gihe urakoze cyane nibaza ko abana bawe bazabyishimira kubera ko ibi bintu ni ubutwari buhambaye
burya hari ibintu byinshi ababyeyi bakora abana ntibabyumve gutyo dans l'immédiat ariko bakazabyumva later on. Urabona, natanga urugero nk'ukuntu kera tukiri abana twishimiraga kujya kwaka amafaranga iwacu, noneho rero bayatwima tukarakara cyane, urumva se tukibwira ko yenda ari nk'urwango badufitiye kuko batwimye amafaranga yo kujya kugura bombo. And then later on ukiranda konte ko d'abord ukubona amafaranga biragora, nabo baba bayakoreye, baba bagomba kuyavunikira, noneho hejuru y'ibyo ngibyo bombo ni ibintu byica amenyo. Rero ibyo bintu ntushobora kubyumva ukiri umwana. Iyo umuntu akiri umwana rero aravuga ati ndashaka kubona papa, nta nubwo wumva impamvu ajya ku kazi, wowe ushaka kumubona gusa. Nibaza rero ko ari byo n'ubu ngubu bashobora gutekereza ndashaka kubona papa, ntago bazi impamvu adahari, ariko kera bazabyumva ko wari waragiye ku rugamba kandi urugamba wagiyeho ari urugamba rukomeye cyane kandi rukenewe, kandi bazamenya ko wabaye intwari kuri urwo rugamba, kuko kuri urwo rugamba wagiyeho wafashije abantu benshi cyane batabarika. Amateka watanze yari akenewe, akazi wakoze kari gakenewe, kandi ni akazi kafashije abana benshi. Ni ukuvuga ngo uretse n'abana bawe gusa, n'abandi bana b'abanyarwanda miliyoni na miliyoni zitabarika wabafashije, mbega wababereye papa. Rero nagira ngo mbwire abana bawe rwose batubabarire ko watubereye papa wacu twese, ugahitamo kuba papa w'abana benshi cyane. Ni ibintu bisaba nyine gusacrificinga, ukagira distance n'abana bawe ku giti cyawe, ariko bikaguha ububasha bwo kuba papa w'abana benshi cyane. Nagira ngo mbabwire hano avance ko dushima papa wabo, kandi ko tumushimira, kandi ko mbashimire ko ubwo nyine badupartaje papa wabo, bakamupartaja na sosiyete nyarwanda yose, kuko ibikorwa urimo ari ibikorwa biri gufasha sosiyete nyarwanda yose. Urakoze cyane, nabo barakoze cyane. Reka rero tugerageze turebe niba ibya Rugaba byemera. Ntabwo turi kumubona. Hajemo undi mujene witwa Denise Mikanya. Reka Denise Mikanya nawe tumuzanemo agire icyo atubwira. Denise Mikanya ndamushima cyane kuko nabonye nawe ubutumwa bwe muri iki gitabo. Ubutumwa bwa Denise Mikanya burimo, nari naranamubonye kuri studio Umutware birimo. Nejo bundi yaranyandikiye arimo ashaka kunshuka ngo tuzakora igitaramo, ntago ndabyemera. Denise Mikanya, kaze neza kuri U&I Talk Show, urakoze cyane. Niko se rero tubwire kwandika aya mateka, nawe ufite abana, nuko ese wowe bajya bakakubaza bati u Rwanda bite, hanyuma ukaboburije yo kugira ibyo basobanurira? Murakoze Louise, ibintu byose ubivuga kandi narinje kugutereta. Ntabwo shanda bivuze ni aze kunshuka, nanone aze kunshuka, ndagufasha utaranavuga. Nicyo kinzanye iyo usuye umuntu arakwishyura. Ndabasuje mwese, ndasuje Louise. Nagushimiye kuri iki gikorwa rwose cyo kuganira muri iyi weekend, umuntu agatangira weekend neza. Ndabasuje abo muri RIBABA NGOGA, nawe ndagushaka cyane, ufite imivugo myiza. Ubwo nawe umwanya wo mu gitaramo uraguteganyirijwe. Ndagushuje umwamikazi Delphine YANDAMUTSO na Claude GATEBUKE. Ndabashimiye abo muri RIBABA mwese. Louise urambajije ngo amateka, kwandika amateka abana, byonyine kugira ngo ujye kuyandika ugomba kuva mu mwobo, ukava mu gahinda nk'uko babivuze, ukava mu mubabaro, muri ya nzira ndende. Iyo ugiye kubasha kubivuga byonyine ni imbaraga zikomeye. Iyo ubashije kubyandika nabwo usubira mu mateka yandi mabisi. Ariko nanakubwira ko iyo uri kuva muri kariya gahinda kose, muri kariya kaga kose, ntago bumva
ntabwo wumva ari wowe uba uri kuvuga, uba wumva utazi ibyo ari byo. Ngoga hari ahantu yavuze igihe bari muri ka gahinda bari kwicwa n'ibiki n'imyaka twari dufite kiriya gihe, nahise nshaka kwandika muri chat kuva kiriya gihe ubuzima bwacu bwarapfubye. Nshaka nanone kongera kuvuga ngo bwongera gupfubuka ariko tubashije kwivugira amateka yacu tukanayandika tukayavuga twongera kubaho. Rero nshimira na RIBABA kwandika amateka. Rero nanjye ni umurage kubanje no ku banyarwanda bose ndetse no ku banyamahanga, kubera ko abantu benshi bagiye babwirwa ibintu byinshi bibi bidafite ahantu bihuriye, umuntu akakubona agahita gushushanya, agahita kubona ni bande bisha abandi. Bafite amakuru menshi abanyarwanda abanyamahanga y'ibinyoma. Rero ngende umuhamya uri vivant uhari, ngewe ibyo nabayemo ni ngewe wabibayemo, kandi ni ngewe wabyanditse. Nugira ikibazo uzubimbaza mbigusubiremo nkubwire ngewe ibyo nabayemo, aho nabibereyemo, aho inzara yanyiciye, aho nirukankaga, aho ntabashaga gusinzira, aho ntabashaga kwiga, aho banyiciye ababyeyi, aho ibintu byose, kandi ari ngewe ubikubwiye mu kanwa kanjye ukanambona nta tekinika ririmo. Hanyuma rero ni ibintu bishimishije cyane, ni ubuhamya ubwavuzwe ubwanditswe, ni umurage ku banjye no ku bacu. Rero nk'umubyeyi nakubwira ngo abana banjye icyo mbatoza cya mbere ni ukuvuga ururimi gakondo, hanyuma no kubigisha uko gake gake bitewe n'uko bigenda. Ntabwo uhita basukaho ibikomere byawe byose uko Delphine amaze kubivuga, ni ukugenda gake gake, hanyuma bakazajya kubisoma hari ahantu babashije gutera intambwe. Rero kino gitabo navuga ngo ni ubukungu bw'umurage wa gakondo twifuza, ni ubukungu bwacu. Hari abantu benshi bagiye bavuga ibintu byabaye ku ngoma y'ubwami, Patrick arabizi kundusha, ariko ngiye hari ibintu nicara nkavuga ngo c'est pas possible, ntabwo nabyemera, nabibonye ntabwo nabyemera, ntabwo bishoboka. Ariko nk'ibi bintu byatwibereyeho, hari amavideo, hari ijwi ryanjye izongera rikagaruka, hari iki gitabo ni ngewe wabyiyandikiye, ni igitabo cyacu, nta muntu uzaza kubihakanya, uzabibona azagira. Rero abana banjye nize bafite umurage, cyangwa abana banjye atari abanjye gusa, abana b'u Rwanda bafite umurage turi gukora utarimo tekinika, bafite umurage kandi utarimo kwihorera, kubera ko muri kino gitabo hakubiyemo ibintu byose ujya kureba ukavuga uti se wareba nk'ubuhamya bwa Ngoga ukavuga uti ngereka ntabwo nigeze ngera ahantu bangeza ku mwobo w'urupfu, ugahita wumva byawe birakize, ukagera ku bindi bikomeye n'ibyoroheje, aho useka, aho urira, aho wumva ufite umujinya, aho wumva wishimye. Ni ubuzima bw'abantu batandukanye bubumbiye ahantu hamwe buzatugeza ku bwiyunge nyabwo. Rero navuga ngo ni umurage ukomeye ku banjye no ku banyarwanda bose, utazakora nk'ibyo kariya gatsiko kari gukora. Ndibaza ko umuntu wanditse muri iki gitabo nagategereje kujya muri gakondo kwihorera, no kujya kubohoza agasambu k'abandi, no kujya gufata akazi ataruhiye, no kujya kwirukansa abantu mu mashyamba kandi nawe yarabavuyemo. Abantu 100 beza, the selected one, beza bazabyara abandi, tuzabyara abandi 1000 beza, maze twubake rwa Rwanda twifuza rutandukanye n'urwo turi kubona ubu cyangwa twigeze kubona. Sinzi niba nasubije ikibazo cyawe neza cyangwa wasubije. Hanyuma rero tubwire igitaramo uri gutegura n'ibintu ushaka kunshuka ngo nzemo, tubwireho gatoya. Louise, urabona iyo umuntu yababaye
iyo umuntu aba yababaye agomba guseka nawe ni umuti wo gukira, ngira ngo Delphine nawe yabitubwira. Ntabwo tuzahora dukambije impanga, ntabwo tuzahora duhekenya amenyo. Wenda baravuga bati bariya abantu barahaze ni ibiki barimo, ariko wenda NGOGA yabivuga kundusha, iyo yandika aba yumva bimuryoheye. Iyo uganiriza abanyarwanda wirengagije akababaro wahuye nako biba bikuryoheye. Ntabwo rero ndi kugushuka, ahubwo nunyereramo ukagwamo ntabwo uzavamo. Ni ugushimisha abanyarwanda cyangwa se nawe wishima. Rero uzaze tugire igitaramo turaganira ku dukoryo. Ni ibintu byatubayeho bisekeje cyangwa byabaye ku bandi, ariko tuvanamo isomo. Mbese tuba turi kubanegurira mu gitaramo, kwishimira mu gitaramo, kwigira mu gitaramo, gusekera mu gitaramo, harimo nawe umuti nyuma yo gukira ibyo bikomere. Rero niba uzi kubyina ndomboro ya solo, ubwo wankiriye ibintu hanze nanjye ndavuga ibyawe. Nizere ko wagiye kungurira bya bisusu nk'iby'abakongomani. Turi kwifatanya n'abakongomani bari mu kaga gakomeye. Noneho mbamagarira buri muntu wese waciye mu ishyamba rya Kongo, warokotse amasasu, imyate y'amakoro. Hari igitaramo twakoze kuri studio umutware cy'udukoryo two muri Burende, ariko on positive way, mu buryo bwiza. Utuntu twigiye muri Burende tw'ubwenge, dusekeje, utuntu tutazibagirwa, Burende z'ibipangu. Ubwo kandi Louise wasanga utazi ko twabaga mu bipangu bifite n'abazamu muri Burende. Nasanga ntabyuzi, ariko hari ubuzima butandukanye. Ariko noneho ubu ngubu ubwo abanyekongo n'abanyarwanda bakiri mu mashyamba bari mu kaga, reka twongere noneho tuvuge udukoryo. Ese ni utuhe dukoryo twakubayeho igihe isasu ryavugaga muri Kigali, muvuga ngo murahagurutse mu nzu yanyu, babandi bagiye bambaye mugondo nk'icumi, reka ne kwivuga byose. Ese uko wahagurutse, uko wikoreye akarago, utuntu tugiye dusekeje kandi tubabaje, tukwigisha bwa buzima, ariko tukanakubwira ngo ese umukongomani uri kwirukanka nanone kubera umunyarwanda, tubigenze gute, tubafashe gute? Rero ubwo ngubwo abazi kubyina ndomboro, abazi gusetsa, abazi kuvuga imivugo, Eric gusancika, muzaze tuganire ejo kuri studio umutware, ndetse no mu bitaramo bizakurikiraho, kugira ngo twishime ariko tunafata ingamba zo guhindura ibintu rimwe na rizima. Nibyo ngibyo Louise. Urakoze cyane. Erega mu Kinyarwanda baca umugani ngo ukiza inkuba arayiganira. Uvuze kuvuga rero, ndavuga nti reka noneho mbasangize n'akandi ka video iyi concert nagiye gukoraho reportage. Nk'uko nabivuze ngo iyi ni platform, mbona n'ubundi abanyarwanda bakeneye platform buri wese yisanzuraho, buri wese akavuga amateka ye aho yaba ava hose, buri wese akavuga amateka ye. Noneho nibaza ko nitugira ukuntu abantu benshi bizana ubumuntu, ngiye mbona ari ibintu bizana ubumuntu. Kera buri muntu aba ari mu mateka ye, azibye gusa, atazi ibyo abandi babayemo. Noneho ukibwira ko ibyakubayeho mbega c'est la fin du monde, cyangwa se ukajya wibwira ko ari wowe wenyine wasafarinze, hanyuma wakumva n'ubuhamya bw'abandi bantu bigatuma uzana ubumuntu. Iyo uri umuntu ubyihingamo bituma uzana ubumuntu, kuko uvuga uti wawu, n'aba ngaba barababaye. Nk'uko nababwiye, uyu mujene w'umucuranzi we nta nubwo yari mu Rwanda, yavukiye muri Uganda. Iwabo batashye muri 95 nyuma y'intambara, ariko nawe afite amateka y'ukuntu yasavayivinze muri Uganda, muri civil war, ukuntu babagaho, ukuntu abanyarwanda babagaho muri Uganda, babagaho nabi, n'ukuntu batotezwaga,
mbega bikabaha n'iyo motivasiyo yo gushaka gutaha mu Rwanda, ukumva nyine ko bikenewe ko abanyarwanda bumva safaringi y'abandi no kumva n'impamvu n'abandi nabo bashatse kujya mu ntambara, noneho tukajya twicara hamwe tukavuga tuti nibyo koko mwarababaye, ariko yenda ntabwo mwari gutera ngo mutere intambara ngo muze mwica abantu, nuko nabo bakabyumva. Okay, ese namwe mwarababaye, ariko ibi nibi abantu bakaganira ni gutyo tuzakira, ni gutyo tuzakira. Rero mbere yo gukomeza reka mbereka kandi ka video nyine mu byo twagiyemo nyine mwisekere, abatari Vancouver bizaca kuri televiziyo, abatari Vancouver ubwo nyine mukomeze mukomeze mwirebere uko byari byifashe. Saying, Surprised to see you. Are you in kubera ko amuzi ibyo kubyina niyo mpamvu mweretse ako kantu ko kubyina sibukira none nize sibukira. Oya, ukenyera ahubwo uzaza wakenyeye cya gitenge wagikenyereye ku ruhande bizaba biryoshye, ejo ntabwo uzancika nanjye. Okay, reka tugerageze tugaruke Rugaba agira icyo atubwira niba byemeye ibyiwe twumve. noneho Kabisa turakumva. okay, gatuze muvandimwe Mikanya yaje nagiye hari voilà. Donc mwambajije niba hari gahunda yo kwandika kuko muri cya gitabo nyine abantu bagiye banyuzamo amateka mu buryo bw'incamake. Hari inyandiko nanditse ubundi ngira isabukuru y'imyaka 22 nabaye nkuvuga ku mateka yanjye gatoya, njye mu by'ukuri ni nacyo nabaye nkushimira, nagize igitekerezo cyo kwandika niga mu mwaka wa kane segonderi kuko nagize amahirwe yo gukura mu bintu by'amateka, none nza no kwiga mu ishuri, ariko amateka twiga nyine iwacu mu Rwanda afite ukuntu nyine bayaniga, hari ibyigwa n'ibitigo. Ndi mu wa kane segonderi nibwo narebye ibintu wenda niga cyangwa nize mu mateka y'igihugu cyanjye, ndeba n'ibyo nagiye menya cyane cyane refera kuri umuryango wanjye, nsanga ko hari ibintu byinshi bitavugwa bitashaka ko binavugwa, turetse n'ibintu bijyanye na politiki y'uyu munsi bimaze n'imyaka myinshi bitavuzwe, kuko abantu bafata u Rwanda ngo rwabaye guhera mu 1900 kandi u Rwanda ni igihugu kimaze imyaka myinshi cyane. Ubwo nagize ibitekerezo nkiri muri segonderi ko nzandika, ariko urumva rwa rugamba rukomeye cyane ko naje guhunga igihugu cyanjye ntararangiza amashuri ngo ngire uwo mwanya w'ibindi bintu nk'ibyo. Mu by'ukuri rero icyo ni igitekerezo mfite kuva kera kandi nzabikora kubera ko biri mu nyungu za generasiyo zizaza, nk'uko twabivuze biri mu nyungu z'igihugu cyanjye. Numva ari ikintu ngomba kuzakora byanga bikunda, cyane yuko uretse nayo mateka y'umuryango wanjye nanjye ubwanjye ibintu nanyuzemo muri ino myaka ishize kuva mu 2013 nahunga ndetse FDF kugeza uyu munsi, ubwabyo ni ibintu ubwabyo byabamo igitabo kinini cyane, kandi ngombwa ko abana bacu abuzukuru bacu bazamenya amateka twagiye tunyuramo, ibibazo twanyuzemo, kuko n'ubu hari ibyo ngiriye ubwanjye nkavuga hari menya atari nabyo. Urumva rero tugiye duceceka, abantu bazana bihakana. Abantu uyu munsi hari umuntu cyane twari tuganira, sinzi ko namubwiye ukuntu ambaza niba narigeze nkura mu Rwanda cyangwa ngenda hano, ntabwo nitsingira ibyo ku Rwanda, nibura sinjya nkunda no kureba ahantu barwana n'abafilme ku Rwanda simbikunda. Niba ariko bishobora kuba biterwa n'ibintu nabonye ndi mutoya, mubwira inkuru z'uko nabonye ukuntu bakwitaga abantu bavuye mu nkambi muri Kongo n'iki, ariko ati noti byose byabayeho, ndabona ibintu byabaye iwacu byabayeho, ndamubwira arangije arambwira n'umuntu bari mu ntabwo byabayeho, ntabwo ari mbizi. Donc ndavuga ati burya amateka agenda atandukanye bitewe n'agace abantu bari barimo, bitewe n'impamvu zitandukanye.
rero ni ngombwa ko ayo mateka yose tuyandika tuyavuga kugira ngo abe umusingi wo kugira ngo twubake u Rwanda rwiza twifuza tw'ejo hazaza. Ntabwo mbumva. nanjye ubwanjye nari nimiyutinze muri make nagira ngo mbwire Rugaba ko igihe aba basekuruza be bari bariho, igihe aya mateka yanditse yari ariho, ntago bo bari bafite iyo opportunity yo kwandika amateka yabo. Mbega byafashe a few generations kugira ngo haboneke umwana wabo ari we Rugaba Patrick wandika aya mateka. Rero birakenewe cyane rwose, ndagushyigikiye muri gahunda yo gukomeza kwandika no kwandika ayo mateka. Twagize Imana turamubonaho gatoya, ariko mana ntago communication ziri butwemerere. dukomeze reka tugaruke kuri Claude Gatebuke, hanyuma atubwire ngo ari kubona comments z'abantu bari gukurikira show, hanyuma ngo yaramfitiye n'ibibazo kare yahoze avuga ngo nawe ubwe ngo ari bunye interview. Niko bigenda, ibyari inama bibaye isoko, cyangwa ibyari isoko bibaye inama. Icya mbere navuga nuko umunsi uzajya nuramuko ugiye kuri iyo show, muri icyo gitaramo, uretse no kwitwaza igitenge cyo kubyina inzayirwa, ariko uzatubwira n'ukuntu ntuza na ribariraye yawe yo kutajya mu gatenga. Ubundi rero yewe akabazo nakubazaga kuri ibi ngibi ni uko hari message wampaye kandi narabyumvaga ko ari ikintu cyagutushije cyane. Uravuga ngo iki gitabo ngo mfite ibintu byinshi byo kukivugaho, ariko ngo reka nihangane, ngo nihangane ntegereze wenda igihe cya show cyangwa se ikindi gihe. Nagira ngo byibura tuvungurireho gatoya, cyangwa uvungurire kuri ntuza kuri audience ibyo bintu ufite byo kuvuga. Oya, nzabibwira umuterapist wanjye. Igitabo ari cyo therapist. Nzabibwira umuterapist wanjye. Oya, ariko mbega iki gitabo uko mbibona kiraremereye cyane. Noneho rero ukibaza, ariko abanyarwanda ndi kwibaza, ariko abanyarwanda at the same time, abanyarwanda tugomba kwiga ikibazo abanyarwanda bafite kigakemurwa kandi kigakemurwa vuba kandi burundu. Kuko iyo urebye ibintu biri muri iki gitabo, amateka y'abantu 100 atandukanye mu mayira atandukanye. Hari uwavuze kare ngo se ngo tuzabaza ngo abanyamahanga, aba Europeans, abakanadiye n'abanyamerika bose bari muri conflict yacu ngo uko byifashe ngo ryari. Ariko iyo urebye ibi bintu, nubwo bwose tubizi ko kuri level ya politike, ndabizi nzi politike internationale, ariko iyo urebye urareba ukavuga uti abanyarwanda kame mu bakoze ibintu biri très sauvage. Urumva se? Noneho ukibaza uti iyi sauvagerie y'abanyarwanda bizagera hehe, bizahinduka gute? Noneho rero wabona ko tugeze no muri 2022, kuri post wakoze hari umuntu waje gukomentingaho ari kuvuga ngo hari ngo ibi ni lies, ngo ntago ngo muri aba survivors, ngo kubera ko ngo umuntu atari umututsi ngo ntago ari umusurvivor, ngo kubura umusurvivor ngo bihera kuri descendance yawe. Noneho nkavuga nti dore abantu batarumva akazi abantu bari kugerageza gukora. Umuntu uri kwibaza ngo wowe ntago uri umusurvivor kubera ko utari mu bwoko n'ubu, bivuga ngo nta nubwo understanding definition y'ijambo survivor. Urumva se? Definition y'ijambo survivor ni umuntu warokotse ikintu. Bivuga ngo hano haramutse hatangiye umuriro, turi muri studio, hanyuma rero hakagira abarokoka, twese ntidupfe muri iyi studio, abantu bakirukanka bakajya hanze, hanyuma hano abantu bakaza gukora report bati se byagenze gute, umuriro wabaye, bamwe basurvivinze.
waba uri umusavaiva w'ibintu byabaye, inzu yahiye, urasavaivinga, ureyesha. Nta hantu na hamwe bihuriye n'amoko, nta hantu hamwe bihuriye n'iwanyu. Rero kuba hakiriho ako kantu k'abantu bashaka gukomeza kwensista ngo niba utari ubwoko ubu n'ubu n'ubu ntabwo uri umusavaiva, mbega mva numva ari abantu badukerereza kandi banadusubiza inyuma, kandi bari mu bituma abanyarwanda badakira. Kera habagaho umuhango, once again nkibaza ko dukeneye umuhango wo guca inzigo. Kera habagaho umuhango mu kinyarwanda, mu muco wa kinyarwanda hakabaho umuhango wo guca inzigo, abantu bakarangiza beef, society igatangira bundi buke. Nibaza ko dukeneye nk'umuhango wo guca inzigo. Ariko ikindi kandi iki gitabo kiramotivatinga cyane, kikampa n'akazi, kikananyumvisha ko kuri platform yanjye ngomba nyine gukomeza kuba open, kandi nkaba open ku bantu bose. Nakunze rero ukuntu iyi ni platform yanyu, kuri iyi platform yanyu muri open, kandi mwabaye open ku bantu bose, mukagerageza gutanga no kumvisha amateka y'abantu bose, baba ari abahutu, baba ari abatutsi, kandi abanyarwanda nta nubwo bazi definition y'ubwoko, basitire bakabishwanira rero icyo kintu cyaranshimishije nuko. Ariko kandi inkuru zirimo muri iki gitabo nyinshi cyane zirambabaza, zose zinyohereza muri therapy. At the same time nkavuga ni mwakoze akazi gakomeye cyane. Noneho rero nkibaza aka kazi kose mwakoze mutanahembwa, na n'umuntu uri kubahemba, ubu abandi bazaza kubabaza nyuma ngo murimo muraseringa igitabo, ngo amafaranga yo gukuramo igitabo ngo muzayakoresha iki, kandi mu gihe mwandikaga igitabo bataraje kubafasha kugira ngo babafinance, babahe igihe, babahembe, like ndi kubona mbega ibi bintu ari akazi kenshi cyane, ari ubwitange bwinshi cyane. Rebana ni project ngewe ndeba nkavuga nti I'm so glad I'm not in it, because this is so much work and I'm not getting paid. Like, what the hell? So I'm grateful for you guys. I'm grateful. Iki gitabo ndakishimiye, kirashimishije, but at the same time kirandemereye cyane, kubera ko mbega gituma nongera nkabitekerezaho, nongera ngasubira muri therapy. Ariko at the same time nkabashima cyane, nkavuga ni abantu bana bakoze akazi gakomeye cyane, nkavuga nti mbega ni amateka, navuga nkavuga ngakomeza, ariko sinzi niba nabandekera. ndagira ngo nkunganire gatoya Louise. Ibyo kuvuga ni byinshi byo, ariko ibaze, nkunda kubibwira abantu cyane, ibaze gusoma ayo mateka ukabona ukuntu ugashyuha umutwe, ugakenera kujya muri therapy. None ibaze buri munyarwanda ugendana ayo mateka, ibaze ko twe tubasha kubuza ahangaha tukabivuga. Ibaze umuntu utagira n'umuntu abibwira, akaba bigumanye mu mutwe we, mu mutima we, cyangwa wa muntu ubivuga uvuga ati nge bana naciye ahandi bigenda gutya, umuntu akamubwira ati reka shati, nka byandi waruvuze mu kanya, reka shati, ibyo ni fake, uri kutubeye. Donc imagine ayo marangamutima abanyarwanda bose bagendana, abanyarwanda benshi batabona uburyo, cyangwa batari bagera kuri iyo ntambwe yo kuvuga amateka yacu, kuko ni amateka agoye. Uzarebe kuva muri iyo comfort zone, uvuga ati ko nari maze kubimenyera, ko nari maze kwicecekera nkabimenyera, kuki ngomba kujya gufungura bya bikomere. Hari abantu benshi avuga ati no, ntabwo ndi bugere, reka mbyihorere. Ariko ntabwo usanga nyine haje bya byuririzi, ugasanga biyahuza inzoga, biyahuza ibiyobyabwenge, ugasanga abantu bagira imishihi idasobanutse, ugasanga hari utuntu twinshi cyane tujyanye n'uko kudashaka gufesinga icyo kibazo kugira ngo dukire. Nyine ni ibintu bitoroshye, ni amateka akakaye, ariko ni ubuzima buri ku banyarwanda benshi cyane. Kandi kwandika, kuvuga, kujya muri therapy birakiza. Niyo mpamvu, kuko ntabwo tuzubaka ejo hazaza dukomeretsanya, dushaka gushyira abandi mu gatebo twaciyemo. Ariko iyo dukize bidufasha kugira ngo tuzubake ejo heza, kugira ngo ibyo twaciyemo, ibyo twabonye, ibyo twakorewe
ntihazagire undi tubyifuriza cyangwa tubicishamo ever again. Rero ni umuti ushaririye tugomba kunywa, nta kundi niko bimeze. Hari ibintu byinshi dushobora kubivugaho n'iki, ariko uru rugendo nubwo rutoroshye, ni urugendo twese abanyarwanda bose bagomba gukora. Cyangwa hari n'ikindi kintu ashaka kongeramo, ntabwo ari abanyarwanda gusa. Muri iki gitabo harimo harimo umurundikazi, harimo amateka y'umurundikazi, ndagusuhuje muvandimwe Constance. Harimo n'amateka y'umukongoma nawe wari uri mu Rwanda, Kabeya. Donc hari abantu benshi cyane tutajya tuvuga. Buriya buri wese nyine yavuga nyagirwa nyine n'abandi bangogeye ngo naborewe, cyangwa twese turireba, ntabwo tujya kureba abandi n'iki. Ariko hari abantu benshi cyane narratives zabo, amateka yabo atari muri official narrative, atavugwa cyane, cyangwa umuntu yavuga asanga abashijwe ibibazo nka miliyoni, ati se ibyo uri kuvuga ni ibiki. Rero kugeza igihe buri munyarwanda wese azumva abaye comfortable, kumva ntabwo babimuteye, nta pfunwe bimuteye, atagomba kuvuga ngo ni ukwiyahura kuvuga amateka ye. Igihe tutari twagera aho ngaho, ntabwo tuzabasha kugira ejo heza hazaza. Nta butabera buzabaho, nta bwiyunge buzabaho, nta no kwiyubaka no kumuvinga on, gukomeza ubuzima bizabaho, bizagorana. Niyo mpamvu nubwo ari n'umuravumba ariko tugomba kunywa kugira ngo dukire, nta kundi. Ni iki nagira ngo nkunganire. Murakoze. Absolutely, urakoze cyane. Hano hari comment nshaka gukomentingaho. Musoni ati Louise, mbere yo guca inzigo nubwo ngewe mbona bitazashoboka, hagomba justice no guca impunity bishobora kuba intandaro ya changes. Nibyo koko hakenewe justice, ariko icyo nagira ngo mbwira abantu nuko ntimukajye mwicara mutekereza ngo nzakira nzoroherwa nyuma yuko habaho justice. Urumva se? Kuko let's not forget ko ari justice y'abantu, ari justice des hommes. Mu gihe uri kubabara ugomba kwivura, ugomba gukira. Iyo justice yabaho mu isi itabaho mu isi, wowe mu buzima bwawe ubamo bwa buri munsi ukeneye gukira, ukeneye kwivura. Kuko iyo justice yazitaza, ukeneye gukira, ukeneye kwivura. Rero ntutegereze ngo ibizava hanze, kuko ibyo ntabwo tubifiteho control. Tugomba kumenya mu buzima niki ufiteho control ushobora kugiraho action, niki udafiteho control ugomba kurekera amateka, ugomba kurekera society. Rero ni nacyo nkunda muri iyi society, ni ukuvuga ngo mwafashe responsibility. Ibi ngibi mushobora kubikontorora. Kwivugira amateka, kwiyandikira amateka ni ibintu biri under your own control, ni your own contribution ushobora gukora muri society. Haba hariho ubutabera, haba hutariho ubutabera, wowe ibyo ukora mu buzima bwawe, that is what you should be focused on. Ahubwo aho kuvuga ngo dore ibiri kuba muri society, hariho justice, hariho justice, ibyo ni ibintu bikomeza kugukomeretsa no kukuremerera, kandi nta kintu wabikoraho. Tujye tureba rero twebwe mu buzima bwacu personnellement, ukicara ukibaza uti njyewe ku giti cyanjye nakora iki, niyihe contribution yanjye natanga njyewe nk'umuntu individuellement. Noneho rero ngatanga iyo contribution muri society. Buri muntu atiyitekerejeho agatekereza kuri contribution ye, ni change. Urumva se? Bya bindi bivuga ngo ntidusabe change, tube change. Kandi nuko turi hano, we are already the change. Urumva se? We are not asking for change, we are already here as the change. Urumva se? Reka rero mpijambo Eric Ngogwa nawe agira icyo avuga, kuko ndabona asa nk'umuntu ufite akantu ko kuvuga. Ikure kuri mute. Nani mondemeranya nawe ko justice ikintu cya mbere burya ntago wakontorora wa mugani ubutabera bw'isi. Akandi kantu nshaka kongeraho gatoya, buri gihe usanga Kito nawe bivuzeho neza cyane, akaboro kanjye ntago kagombye kuvamo kubabaza abandi, ahubwo kagombye kuba impamvu yo gushaka ko abandi batababara. Noneho umuntu akaba yavuga
iyo umuntu akoze ikintu kibi nawe ukaza ugakora ikindi kibi nk'icyo yakoze, utandukaniye he nawe? Amfite ni nacyo kintu gikomeye iyo umuntu atavuga ngo no, ngo fake survivor, ngo amateka yawe ngo wayahimbye, ngo ese ngibyo uvuga ngo ndemezwa n'iki ko ari byo. Ibyo ni ukubura ubumuntu, kuko niba umuntu ari kukubwira amateka ye naye, ikintu cyo ushobora gukora ni ukuyumva, kuko yakugira icyizere cyo kuyakubwira, kuko nicyo cyonyine dukeneye mu Rwanda. Mu Rwanda abantu bose barababaye, abantu benshi barababaye, nkuko ugeze kuvuga ku mwana wabaga muri Uganda ari impunzi imbere ya 90. Ayo ni amateka y'u Rwanda. Icyo ni ibintu abantu bagomba kwemeranyaho, yuko abantu bose barababaye, ariko kuba warababaye ntago bituma abandi batarababaye, cyangwa ntago biguha uburenganzira bwo kubabaza abandi. So umuntu wese agomba gufata responsibility ye, agomba kuba umugabo wo kuvuga ati okay, ibi nakoze ntago ari byo. Niho abantu bagomba kugera. Hari n'akandi kantu Delphine yavuze, kubera kugumya kwitsikamira no kutavuga amateka yacu, byageze aho ngaho twumva nibwo buzima. Umuntu akumva ko byaba byiza ntagize icyo mvuga, kuko aho ndaka kanya ndatuje, nta muntu uzi ibyanjye, n'ibijya hagaragara mana isi irashira. Ariko nubivuga urakira, uraba umuntu wuzuye, wemewe, wuzuye rwose, ugenda wemye. Kandi noneho unabivuga, hari undi muntu bivura, hari undi muntu bifasha. Donc nkuko wari ubivuze, kwandika, impamvu twanditse nuko wese afate responsibility, afate icyo ashobora gukora akaba ari cyo akora. Noneho kandi narangirizaho nuko kwandika kwacu buriya umuntu ashobora kugira ngo ntabwo twe twatangije kuvuga amateka. Ni ibintu byatangiye kera. Mu kanya washyizeho video y'umusaza Matata. Hari abantu benshi bavuze mbere yacu. Donc icyo turi gukora ni ugukomeza, ni continuité ya justice bari kuvuga. Ntabwo umuntu ahagarara, ahubwo ni ukugira ngo ni uyu munsi ni njyewe, ejo azaba undi muntu, ariko twese ikintu duhuriyeho ni kimwe. Turi gushaka kugerageza ngo buri munyarwanda yumve ko ibyo turi gukora ni ugushaka gutanga umusanzu wacu wo kubaka u Rwanda rwaciye amateka rwaciyemo, ariko uyu munsi rwifuza kujya ahandi, rwifuza kujya mu kubahana, mu koroherana, aho umuntu wese avuga ntagire ubwoba bw'uko hari uvuga ngo bivuze ntabwo ari byo, no, cyangwa se ngo agire ibyo ubwoba bw'uko hari umuntu uri bumugirire nabi. Voilà. Urakoze cyane. Buri wese afite amateka ye, kandi kwandika birafasha cyane. Ngiye kwandika ibitabo byanjye 2, mfite n'icya 3 kizasohoka ejo bundi. Byaramfashije cyane mu buzima, bihora bimfasha, kandi byafashije n'abandi, binatanga na inspiration ku bandi. Mbega ni effect igendiza. Reka rero duhe ijambo Claude nawe agira icyo avuga, hanyuma turarangiza mu kanya mu minota 10 na Denise Mikanyari bugira icyo avuga. Nyuma ya Claude atubwire kuri ibi bintu by'ubutabera, ukuntu nabyo tubifiteho control, ko nta control rero ati impossible is nothing. Obviously Claude nka president w'aba activist, obviously activist batoye. Nagira ngo manze nunganire, ariko se kuvuze ngo hari iminota 10 gusa isigaye, kandi nangiye kuvuga ijambo nk'irya Freeman ku mutware. nawe yanditse amateka ye muri iki gitabo. Freeman, shout out to you. Nawe ari mu bantu bagiye bakora ama platform kuva kera. Ni n'ikintu nshimira, nongere ngo ushimire Louise ubwo dusigaranye iminota 10 gusa. Buriya iyo umuntu avuze amateka ye, mu bintu nagiye niga mu kuvuga amateka yanjye cyane mu audience menshi, nuko iyo umuntu yumvise amateka yawe ababaye umuhamya, ababaye witness. Umuhamya rero nawe afite inshingano yo gushyira ayo mateka ku mugaragaro,
no kuyavuga kuyasangiza abandi. Nkaba ngushimiye wowe n'abandi bantu batanga platform zituma abantu bivugira amateka mu buryo butandukanye. Mikanya nawe ndagushimiye, Yandamutso, nabonye n'Urusheni yari arimo hano. Mbese abantu bose bafite ama platform batanga umwanya ndabibashimira. Ikindi ni uko ngiye mbona ko byari byiza ko twandika iki gitabo, kuko hari uburyo bwinshi bwo kwinjira mu mitwe no mu mitima y'abantu. Hari bica mu maso, hari bica mu mazuru, hari no gusoma, hari no kumva, hari uburyo bwinshi. Buriya hari ibintu tuvuga, nk'iyo tuvuga Eric yabivuze kare, turi kuvuga mu Cyongereza, habaye jenoside y'Abatutsi, habaye na jenoside y'Abahutu. Hari igihe ubivuga abantu bagashaka kubyirengagiza cyangwa ntibabivuge mu mazina yabyo. Ibyo nibyo bintu bijya byitambika muri justice, muri bya bindi tuvuga by'ubutabera, kugira ngo mvuge no kuri ubwo butabera. Kubera ko iyo uzi ikintu, uzi definition, tuzi definition ya jenoside, tuzi definition y'ibintu byabaye, tugomba kubivuga imbwa n'imbwa, injangwe n'injangwe, umutuku n'umutuku, umukara n'umukara, umweru n'umweru. Kubivuga, kuvuga ikintu uko kimeze, uko kiri, noneho ubundi ingaruka bamugani bimwe bavuga ngo ikizabanzanywa umuti, ikibyimbye kikameneka. So iyo umuntu rero ashaka kubica ku ruhande, kubyirengagiza, kubibatiza ibindi bintu, kubiminimiza n'iki, aho ngaho aba arimo kwitambika mu butabera. Aho niho hambere navuga ko dufite control ku butabera. Kugira ngo n'ubutabera bubeho, hagomba kubaho icyo mu Cyongereza bita awareness, ikintu kigomba kumenyekana. Kugira ngo ikintu kimenyekane, kigomba kuvugwa, kikajya ku mugaragaro. Icyo ngicyo rero nicyo twebwe turimo gukora, nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko nta muntu n'umwe ku isi wigeze abona ubwigenge atabuharaniye. Nta muntu n'umwe ku isi yigeze abona ikintu kizima atagiharaniye. Baravuga ngo nothing grows in a comfort zone. Nta kintu kijya gikurira ahantu umuntu yumva adendeje, ari mu mudendezo. So akazi kacu rero kugira ngo ubwo butabera tubugereho, ni uko abantu bose comfort zone barimo zose tugomba kuzigira uncomfortable, dukoresheje uko kuri kwacu, tubishyira in their face, bakabibona, bagakanguka bibari hano, bahindukira bagasanga birahangaha. Yajya muri ntuza mu iduka, yajya gufata cereal, kavuga mbere yuko ufata ako gakarito ka cereal reba aya mateka. Urabona urugero natanga, umuntu witwa Isenabre yari perezida wa Chad, yishe abantu benshi cyane muri za 80. Byari byaracecetse. Abantu bamufashaga bari Abanyamerika, bari Abafaransa. Yarameze nka Mobutu, yarameze nka Kagame, yarameze nka Museveni, yarameze nk'aba dictateurs bose bashyigikiwe na bamatsi ibihugu. Abarokotse za torture ze na za prison ze ntago bigeze bava ku izima. Barakomeje barakurikirana kugeza muri iyi minsi, mu myaka yashize. Isenabre yagiye mu rubanza rwo muri Afurika, mu gihugu cyo muri Afurika. Urubanza yararutsinzwe, bamujyanye muri prison ari gutera imigeri nk'agahene, niba mubyibuka neza. Murebe Blaise Compaoré muri Burkina Faso, yishe Sankara hashize imyaka 30 hafi, nako 30 irarenga, 87, ubwo ni 35. Yarazi ko byarangiye. Burkina Faso yakoze revolution, baramureka aragenda. None ubu ngubu aho bigeze, nawe ari mu butabera. Murebe Charles Taylor wagiye akajya yisha abantu muri ntuza muri Liberia, yica n'abantu muri Sierra Leone, nk'uko FPR irimo kubikora mu Rwanda no muri Congo. Charles Taylor ari muri prison ubu ngubu. Ni ukuvuga twebwe dufite inshingano z'uko icyitwa comfort zone cyose cy'abantu badashaka ko tugera ku butabera tukigira uncomfortable. Kandi ibyo bintu ni ibintu dushobora, ni ibintu buri wese ashobora kugiramo inshingano, ashobora no gutangamo umuganda. Nkaba ngira ngo ndangirize ko nunganire Delphine yavuze ko hari umurundikazi watanzemo ubuhamya. Louise, nongere ngushimire kuko niwe waduhuje. Hortense yarabivuze ubushize muri RIBABA, uretse ko yavuze ngo hari umuntu waduhuje. Ndagushimiye cyane kuba nawe waramugejeje ahantu ashobora kwivugira amateka. Noneho hari n'undi munyekongo
wari uri muri kiriya kiganiro cya UwariRAYE ariko hari n'undi utari uhari, umumama w'umuvandimwe ufite amasano na Nkunda umwe wayoboraga ubwicanyi bwo muri Congo agiye mu Rwanda, nawe yatanze amateka muri iki gitabo, avuga ibyo yabayemo n'ukuntu yavuye muri Congo akajya mu Rwanda. Iyo histoire irimo mu gitabo. Impamvu mvuga wenda ko kuri iyo histoire ni uko nyine hari abo banyamahanga, ariko noneho hari n'ibintu bya M23 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 iri yamaze abantu muri Congo ubu ngubu. Biriya bintu bizakurikirana, ariko tugomba gushyiramo imbaraga zacu, tugomba byanze bikunze gutanga uwo muganda. Niyo mpamvu rero navugaga ko ubutabera tubufiteho controle, kubera ko ahantu hose hari comfortable muri injustice tugomba kuhagira inconfortable ku buryo haza justice, noneho comfort ikaba muri justice. Absolutely, urakoze cyane. Impamvu rero nyine uyu munsi turi burangize kare, dusigaje iminota mike cyane, nuko dufite iki kiganiro kizakomeza na next week, dufite mu Gifaransa, hanyuma nitumara kuganira mu Gifaransa tuzongera dutarame mu Kinyarwanda, ku buryo rero uyu munsi bibaye short and sweet rwose nta kibazo, ntimugire ikibazo abantu bari kureba. Vendredi taha tuzongera dutarame aho ngaho, noneho tuzarenzaho iminota kurushaho iyo twagize uyu munsi nitujya mu Kinyarwanda. Reka rero dukore turu yo gusezera duhereye kuri Denise Mikanya. Niko Denise Mikanya, waje usa neza cyane, sinzi rero uwo wari waje guseduiza, ngaho musezere hanyuma wikomereza urugendo. Iyo umuntu yakize ibikomere, yakize inzira ndende, nta bintu byo kwikomplika. You start by seducing yourself. Utikunze se ninde wagukunda? Ariko Louise bite byawe? Nashobora kukubwira ngo nayo iyi niyo nzira ya mbere yo kwivugira amateka, then you feel confident, you feel self esteem. Mu Kinyarwanda, turi mu Kinyarwanda, dore wumva wikunze, wumva ugomba kwiyitaho, kandi ikindi ni Friday rwose, wimbabarira winesha umutwe. Abakunzi banjye rero n'ababona seduije bose ndabasuje, mbararikiye kuzakurikirana igitaramo nawe ejo urimo. Ndabashimiye cyane abantu babashije kwivugira amateka yabo, abantu babashije kuva mu bwigunge bakaba bageze ahantu bashobora guseka, bashobora no gusetsa n'abandi, bashobora kwishima no gushimisha n'abandi. Hari ibintu byiza cyane wavuze byo kwivugira amateka, ubutabera no kwigirira icyizere. Ndashaka kubabwira nk'akantu, ibintu bigaragaza ko koko wakize. Reka nsome kubera ko nari nabyanditse ahantu. Iyo umaze gukira, kuvuga amateka, kubabara cyane, kwemera ko wababaye, ukarira, ukababara, Delphine arabindusha cyane ibikomere, ugera ahantu wumva niki, niyihe ntego cyangwa niki cyakuzanye mu buzima, cyangwa umaze iki ku isi. Rero Louise, nta mishinga mu bishirira, utari wabasha kwivugira amateka, utari wabasha kugera kuri izo tape zose ngo wumve hariya ubona nyine wicara ukavuga uti nawe uri kuvuga, niyo waba ukijya ku muterapiste nta mushinga wabasha gutekereza. Rero nshimira abantu bavuze amateka yabo, nanashishikariza n'abantu rwose nk'uko Delphine yabivuze, bakibase, bakigundiriye amateka. Kandi wanabivuze neza, ntago tuzakira ari uko Kagame yavuyeho ngo dutangirire bundi. Ntago turi muri sleeping mode, ntago turasinziriye. Ni nacyo kintu abantu batubabaza, bashaka ko dukomeza dukambije imanga. Nje kuri Zoom mfite iminkanyari, mfite n'ingona, kubera iki ngomba kugira ingonera? Ngomba guseka, ngomba kwishima, ngomba gusa neza muri bikeya cyangwa byinshi bifite. Ubwo rero navugaga ngo iyo ugeze nk'ahantu, navuga ko wenda ngeze warahambutse, warabaye free,
Claude yashimye nanjye reka nshimire cyane studio umutware yo kagira imana yo kabyara namwe mbashimira kandi muduha urubuga kugira ngo utinyuke utagira umeze nk'akanyamasyo ugatangira uvugira mu gikari ukabwira Claude se waretse ngahindura izina umbabare ntumvuge we umbabare se uvuge ko ari njyewe bikagenda noneho bikarangira wabaye asigaye gukora igitaramo rero ntago kandi gukora igitaramo kandi gusetsa abantu nta kintu wamenya ko ushoboye gukora utari wakira rero uhita n'impano ziraza iyo impano zije rero uhita utangira kuvuga ngo ni iki cyanzanye ku isi ni iki mbereho kugira ngo nkize n'abandi ubwo rero utangira gukora ibintu bikunejeje nyine icya mbere ibintu ukora muri izo mpano kugira ngo umenye kuri gukora umurimo mwiza hano ku isi ukora ibintu bikunejeje nk'ibyo wavugaga nyine ngo ko mbona waka ariko ntabwo nabikoreye inuza ntabwo nisobanura dore n'akazuba yavuze ngo watumaze rwose that's how it is I can't help it sorry ukora ibintu bikunejeje ushobora gusetsa ushobora guseka ushobora kubyina ushobora gukora ibintu ushaka iyo wamaze kwivugira ayo mateka nyine wakize noneho rero ibyo ngibyo rero ibyo uri gukora bigushimishije cyangwa ibyo ushaka gukora urabishoboye ese ntabwo wabona Denise ari kuvuga cyane noneho ukaza uvuga cyane kandi wowe utuje reba ukuntu nka ngoga ari kureba yacecetse naza kuvuga aravuga amagambo make ariko ngiye mvuga amagambo ariko ibyo ndi kuvuga njyewe ubu nifate ukomeze koko nigire nka ngoga nigire nka Louise uvuga my people ngo murumva se ngo murumva se ntago nakufata ngo ngire rero nkora ibyo nshoboye none ibyo bintu ukora ibyo nshoboye bitanga umusaruro ese mu magambo mvuga tararara hari ikintu kiri kugufashamo mu bintu ndi kuvuga hari ikintu kikungura iyo bimaze kubikungura rero bifashe abandi bantu ese ngiye biranyinjiriza yaba mu bwonko yaba mu mibereho myiza yaba ahantu hatandukanye none se hari n'icyo bifitiye iyindi sosiyete muri rusange cyangwa isi yose iyo umaze rero kugira ibyo nkora ndabikunze ndabishoboye ese hari ikintu bitanga umusaruro ku bandi no kuri njyewe bigira uruhare ibyo mvuga cyangwa igitaramo cyangwa ibyo uvuga wowe bituma abantu banezererwa bumva biyumvishije neza rero iyo umaze kureba ibyo bintu byose uravuga uti ndi mu muhamagaro wanjye cyangwa nateye intambwe nitugera aho hantu buri munyarwanda wese ndibaza ko nta munyarwanda uzava hano ngo agiye gukora ibyo agatsiko gakora ndakurahiye rero tugomba kubitangira none ahangaha rero ngewe nibereye nk'akanyoni kaguruka ntabwo ari ukuvuga ngo ibibazo byashize ntabwo ari ukuvuga ngo intambara zashize ariko n'agasopo abantu bose badukanga iyo wamenye icyakuzanye ku isi ntabwo uhagarika kugikora nubwo haba hariho treats cyangwa utundi dukangisho dutandukanye rero kwivugira amateka ni nk'ikintu ni ikintu udashobora kuvuga ngo ubyumve kereka warabibayemo rero ndabashishikarije neze kuvuga amateka yanyu gusoma amateka twiyandikiye kuyabwira abantu bose abahanga yose ahantu tunyanyagiye wagira ngo abanyarwanda ahantu hose ugiye ukandagira umunyarwanda rero hari impamvu turi ahantu hose reka dukwize ubuhamya bwacu nyabwo mu bihugu turimo hanyuma tuzakore change in for niba ntavuze menshi ubwo iminota y'abandi bose ndayimaze niko mbaye urakoze cyane burya rero iyo umuntu yivuye akagira amahoro muri we uko niko gutsinda ibyakubayeho byose uba utsinze iyo ubashije kwivura ukagera noneho aho ufite amahoro noneho icyo gihe uba ushobora no gufasha abandi ni ibintu bifasha cyane kwivura
kuvuga amateka yawe, kwandika, kuruhuka, bikakuzanira amahoro, noneho ukabasha no gufasha abandi. Kandi burya mu buzima bavuga ko abantu n'ubundi baciye muri safaringi nyinshi nibo bazabasha no gufasha abandi kubivamo. Ariko kugira ngo ubashe kugira uwo muti ufasha abandi, ugomba kuba warabanje kuwiheraho. Murakoze cyane. Reka twumve ijambo rya nyuma rya Eric Ngoga, dukurikizeho Delphine, turangirize kuri Claude, ahasigaye tubwire abantu tuti naha Friday itaha turi kumwe, turacyari kumwe, tuzakomeza, tuzahera mu Gifaransa. Urujeni niwe nza ebana, nizere ko Urujeni azaba hari mu Gifaransa kame. Donc la première question là, ça sera pour toi-même. Donc rero Eric Ngoga, tubwire ijambo ryawe rya nyuma, nuko mwakoze cyane, ndabashima kandi ndabashimira mwese. Nanjye ikintu navuga ni ugushimira abo twafatanyije, Claude, Delphine, Denise, Patrick, ndagushimiye ko watwakiriye uyu munsi, abari kutureba, abaduhaye za comments, nabonye abantu benshi bambwiye komera, thank you very much, ababimbwiye. Ikintu navuga ni icyo Denise arangirijeho, we are so different, turi abantu batandukanye. Igihugu ntabwo kigizwe n'abantu babateye gutya cyangwa bateye gutya, twese igihugu uri iwanyu mu rugo. So umuntu agomba kwishyira akizana, akisanga, nta umutera ubwoba nk'uko Denise yabivuze. Kugira ubwoba uri kuvuga amateka yawe, kugira ubwoba uri mu gihugu cyawe, nta kosa wakoze, nta cyaha wakoze gihanwa n'amategeko, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bigomba guhagarara. So rebye nicyo narangirizaho, kwifuza ko tuzageraho u Rwanda rwacu, abanyarwanda twese twumva ko dufite uburenganzira bungana mu gihugu cyacu, ku buzima bwacu, ku mateka yacu. Murakoze. Amen, amen. Turakumva Delphine. Kuba watwakiriye, nkunda ibiganiro byawe, nkunda n'uburyo upresenta, nyine ushyiramo morale, nizo mpano Denise yavugaga mu kanya, buri wese n'impano ye kandi ukayikoresha ukora bombardement intellectuel, ni ibintu byiza cyane. Impano zacu, ejo ndakunze ikintu wavuze ngo tube creating machine, ntitube killing machine, ni ikintu cyiza cyane. Kandi nk'uko Denise yavuze mu kanya, iyo it's amazing ukuntu tubona impano nyinshi dufite iyo tumaze gukira. Hari ibintu byinshi, hari impano nyinshi zapfubye mu Banyarwanda, hari ibikorwa byinshi, hari imbuto nyinshi dushobora kuba turi kwera, ariko kubera ibyo bikomere byabaye nk'igihu, njya nkunda kuvuga ko byabaye nk'imigozi, ya migozi itagaragara ariko iziritse abantu, iziritse Abanyarwanda. Iyo ikikuziritse nta kintu ubasha gukora, ntabwo ubasha, hari ibyo dushobora gukora ariko aba ari surviving, ntabwo ari living. Hari ibintu bike dushobora gukora ariko intambwe zacu ziba ari ntoya, ziba ari ziri slow, biba biri ntabwo tuba turi kuri full potential. Ibintu byose dushobora gukora ntabwo tuba tubigezeho. Niyo mpamvu kwivugira amateka, kwiyakira, kuva mu ipfunwe, umuntu wese ugushyira mu ipfunwe, umuntu ugutera ubwoba, umuntu ugushyiraho rwaseri izo arizo zose kubera amateka yawe, byose tugomba kubyamagana, tugomba kubihagarika, tugomba kuvuga tuti no, burya si buno, ntago ushyira muri kariya gatebo, kariya gakarito mfungiranemo ngo nemere. Ubwo iyo migozi yose y'ubwoko bwose tuyice kugira ngo tube free. Kuko inyoni ntabwo ushobora kuyuzirika amababa ngo nawe ngo guruka, ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kugera kuri full potential. Ni ukuvuga ko ya nyoni bizasaba ko igendera hasi kandi yagombye kwiri kuguruka. Rero buri wese abifate nk'uko nguko, buri wese abifate ko ari uko bimeze. Nubwo hari byinshi twashiyemo bibabaje, ariko iyo dutangiye kubivuga, iyo dutangiye kubyigiramo amasomo, ntabwo ari kubivuga kugira ngo tube stuck hahandi, ntabwo ari kubivuga kugira ngo tujye kwihora cyangwa tujye kwishyura abandi tuvuge ngo inzira naciyemo nagomba kuyicamo, ahubwo ni ukugira ngo twige amasomo. Inzira naciyemo niba narakandagiriyemo ihwa, nta wundi ushaka ko ayicamo, nshaka ko iryo hano ivana mu nzira. Inzira naciyemo niba naravanyemo imbuto nziza, niba naravanyemo umugisha, ngomba kubwira abandi ngo bayicemo. Rero twese dufate ababashije guhaguruka, abashije guciye imigozi, duhaguruke dufashe abandi kuva muri aho hantu babaye stuck, aho hantu bahagamye,
kugira ngo twese dukomeze urugendo. Ntago ejo heza hazaba hanjye gusa cyangwa hawe gusa, hazabaho abanyarwanda hose, abanyarwanda bose. Buri wese rero agerageze, tugerageze twese, reka nanjye nishyiremo, dukomeze twiyubake, dukomeze dutere imbere kandi twigire amasomo mu byo twaciyemo. Never again koko ku bintu byose, kuri injustice zose, ku bibazo byose, kugira ngo ejo hacu, ejo h'abana bacu n'abuzukuru bacu hazabe heza kurushaho. Nongera gushimira cyane Louise ko twakiriye, nshimira abagenzi banjye twafatanyije, nshimira abavandimwe badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, n'ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro. Nongera no gushima cyane abantu baduhaye uburenganzira bwo gushyira amateka yabo mu gitabo cyacu. Amateka yacu tugomba kuyakira, amateka yacu ni ayacu nyine, ntabwo dushobora kuyahakana cyangwa kuyapfobya, ahubwo tugomba kuyakira, ubundi tugakomeza uru rugendo rwitwa ubuzima. Murakoze cyane, naho ubutaha. Absolutely, urakoze cyane. Mbere y'uko rero Claude aza guclosinga, yavuze ngo aranavuga joke, mushyireho like, mupartage, musubscribing. Rebana ndi mu bantu ba mbere bahora bibagirwa kubwira abantu ngo like, subscribe, share. Ibaze ko ikiganiro kirangiye ntabyo navuze. Oh my God, nshimire na sponsors banjye bose, abantu bose bafasha U&I Talk Show. Murakoze cyane. Hanyuma mbonereho n'umwanya wo gushimira na Freeman bikorwa nawe akaza akora, na studio Umutware. Murakoze cyane, akora akazi keza cyane. Ikindi kandi ejo bundi naramubonye muri RIBABA, banasigaye ari bogos more than ever. Buriya bwanwa buramubereye. Mumbwire Freeman muti gira icyo uvuga hakiri kare, gira icyo uvuga. Antuka Freeman akazi akora ni hatari cyane, mumubwire buti ibwize, gira icyo uvuga hakiri kare. Ndamushimira amateka yashyize muri story, n'amateka yigeze no gutanga ubuhamya, hanyuma avuga n'ibindi bintu kuri papa we. Ndumirwa ndavuga kuri papa we, namupfukamisa nkamushyira muri kona, nkamuha amatafari ngo yirirwa yikoreye, yagiye kuri televiziyo yamvuzeho biriya bintu. Oya namucisha w'imyafu mana yanjye. Ko nyine ni Freeman nyine nta kundi, ariko nawe ndamushima cyane kandi ndashimira ko yatanze ubuhamya. Ari Freeman yatanze ubuhamya, na mama we yatanze ubuhamya, nabyo narabibonye. Ibintu byo gushimwa cyane. Nuko mwakoze rero, mwakoze cyane. Tugeze ku musozo, tugeze ku ijambo rya nyuma rya Claude Gatebuke. Naho kwa gatanu utaha mwese mubimenye, gahunda ni same place same time. Tuzahera mu Gifaransa, noneho turangizeho mu Kinyarwanda. Abari bahari, abari muri chat mwese, nagiye nshyiraho comments zanyu zagiye zidefira, nagiye nzipartaja uko show yagiye ikora. Mwakoze cyane. I love it, I love you all. Mwakoze cyane. Turi kumwe na vendredi itaha. Nuko reka rero twumve icyo perezida w'aba activist avuga. Oya, niwe na Claude we yabaye nominated. Aba perezida bidekarara ku giti cyabo, aribo bidekarara. Niwe na Claude ngenda mu nominating. Urumva se? muri backstage hari umuntu wanyandikiye ngo nahiswemo nk'umuperezida w'aba activiste. Ubwo rero mbaye nshimiye, none nshimira abanominye cyangwa nishimire njyewe? Reka nishimire. Ibanza wishimire kuko ni ibikorwa byawe. Ishimire ko wagize ubugabo bwo gukora ibyo bikorwa byatumye uba nominated. Ibyo rero byo kuvuga ngo nahiswemo byanyibukije umuntu ejo bundi watubwiye ngo yabaye intumwa yitumye. Natwe tugomba kuba intumwa zitumye kurangiza iyi misiyo. Akazi turiho, ibi bintu dukora, ubutumwa dutanga, abantu bakiriramo, abantu babohokeramo, dukomeze tubabohore. Ubwo rero kanya nabajije ngo abashaka ko nkora joke mu kurangiza bakande like, nawe ndabona hiyongereho ebyiri. Ni mukande izindi like noneho mbakorere joke. Mukore share kandi na subscribe. Gusa
icyo hari igihe hashize muri 2011 nari ndi gupresenta muri ONI, hari ikintu wavuze kare, umuntu waje kuvuga ngo ntabwo twarokotse, ngo ntabwo turi abacikacumu kubera ko tutari abatutsi. Icya mbere nta nubwo nzi bariyeri yaduhagarikiyeho ngo arebe za identite zacu amenye abo turi bo. Ikindi no mu gitabo ntabwo twari turi kuri bariyeri, cyangwa se aho hantu bakoreshaga abantu interview barimo kubabwira ngo barimo gusaba, bari kubaza abantu amoko yabo. Gusa gucika ku icumu ndumva wabisobanuye, iyo ikintu kibaye ukakirokoka uri umucikacumu. Ubwo rero muri ONI nari ndimo gupresenta, hari abantu b'abanyarwanda bakorera leta y'u Rwanda, umwe muri bo bageze bamugira n'umwambasaderi cyangwa umudiplomate muri Senegal witwa Yvette Rugasaguhunga. Ubu nyine nari ndi kwa presenta mvuga ukuntu hari ko habaye jenoside muri Congo, ibintu byabaye muri Congo, navuze histoire yanjye, mvuga n'ibyakurikiyeho kuri ntuza iyo jenoside yabereye muri Congo. Noneho umwe mu bantu bari baraho nyine abo ba Yvette Rugasaguhunga na groupe bari kumwe baravuga ngo kubera iki ngo ibintu byo muri Congo ngo ntabwo ari jenoside. Ndavuga se kubera iki uhakana ko ari jenoside? Noneho aravuga ngo ngo ni ukubera ko ngo ntabwo nari impari, ngo ntabyo nabonye. Ndamubwira none se wemera ko mu ntambara y'isi ya kabiri habaye jenoside y'Abayahudi? Aravuga ngo arabyemera. Ndamubaza none se wari uhari? Abantu bose bari bari muri audience baraseka. Noneho basetse uwo nguwo Yvette Rugasaguhunga agira umujinya abaravuze ngo uriya ntabwo ari umusurvivor. Noneho umuntu umwe wari uri aho, umwe mu badiplomate baravuze ngo none se ngo uri kutubwira ko ngo ahagaze hariya ngo ari kuvuga ko ngo bamurashe mu mutwe bakawuturitsa, ngo noneho ngo arangije ngo agenda awutwaye mu ntoki ngo akaba yawusubije ku ijosi rye, akaba arimo kutubwira iyo histoire y'ibintu yarokotse. Donc icyo nashaka kuvuga ni uko kurokoka, gucika ku icumu ni experience. Gucika ku icumu ntabwo ari ubwoko, gucika ku icumu ni ibintu umuntu yabayemo akarokoka. Ubwo rero abanyarwanda hafi ya twese twararokotse, kandi ntabwo bwari ubushake bwacu, ni ibintu byatugwiririye. Ikintu cyonyine kizatuma tugera ku mahoro arambye ni ukubakira kuri ya fondasiyo navuze y'ukuri na fondasiyo y'ubutabera. Ibyo byose ni ibintu dufitemo uruhare, duhereye ku kuri, gushyira ukuri ku mugaragaro. Ubwo rero nkaba ngira ngo n'abandi bose batavuze amateka yabo bayavuge ku ma platform ayo ariyo yose. Ndanashimira nyine abantu bose batanga ayo ma platform abikora, aho abantu bavugira amateka yabo, ariko bayavuge ku mugaragaro kugira ngo isi yose yamenye. Hari akantu tuvuga ngo the world must know, isi yose igomba kubimenya, kubera ko kugira ngo ibintu bizahinduke, ukuri kugomba kuganza, ukuri kugomba gukwirakwira, ukuri kugomba kugera mu isi yose. Niyo mpamvu rero nabonye umuntu wari uri kubaza karengwe se ngo mu Gishinwa tuzakora ikiganiro ryari. Nagira ngo nsabe U&I Talk Show mu cyumweru kizakurikira igitaha gukora ikiganiro mu Gishinwa kivuga kuri survivors Uncensored. Niyo joke nashakaga kurangirizaho. Murakoze cyane, murakoze kandi mwakoze cyane abakurikiye iki kiganiro. Urakoze cyane bana, mwakoze cyane. Ndangirize ku kantu kavuga mu cyongereza ngo I saw justice towards men and repeat from Imana. Mbega ntanga ubutabera, nkora justice mu bantu, mvuga ukuri. Urumva se, ndashaka ubutabera mu bantu, ariko njyewe nzabuhabwa, nzabusarura ku Mana, kubera ko hariho ka kantu bavuga mu Kinyarwanda ngo Imana ntibera. Urumva se, abantu wowe icyo ushinzwe ni ugukora ibyiza, ni ukuvuga ukuri, ni ugukora justice. Imana itabera yo iri kubireba byose, izatanga ubutabera kuri bose. Akandi kantu ni the good I do to you, I have done to myself. Bivuga ngo icyiza cyose nkoze
icyiza cyose nkoze nyigukoreye nanjye ubwanjye mba nkikoreye. Urumva se, bivuga ngo ibi byiza byose muri gukora murimo kwikorera, kandi abantu babyumve neza ko iyo uri gukora icyiza uba urimo wikorera. Nubwo bwose uba uri gukorera sosiyete, uri gukorera icyiza sosiyete, uba urimo kwikorera, kuko nka bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo ukora icyiza ukagisanga imbere, ibyo byiza tuzabisanga imbere. Mwarakoze cyane, kandi urugendo rurakomeje, it's a journey. Ibyiza mwakoze muzabisanga imbere, kugeza ku buzukuru, kugeza ku buvivi n'ubuvivure. Iki ni igikorwa cy'amateka kandi kizagumaho no muri biblioteke zo ku isi hose. Aba n'abandi bantu bazakomeza bagire, kandi ibyo tuvuga ngo creative machines, aha hantu hazavamo movies nyinshi cyane, hazavamo na movies yanyu abanditsi, buri wese story ye uko mwahuye. Ni ikintu cy'igikorwa gikomeye cyane. Iyi ni fondasiyo y'inzu ya etaje nka 500 izubakwa hejuru y'iyi fondasiyo mwubatse. Murakoze cyane, ndashimira abantu bose badukurikiye n'abantu bose twari turi kumwe. Mwakoze cyane. Duhurire muri private, muri after show, mbabwira akandi gatekerezo ko muri private, ndi bubabwire muri private. Ahasigaye abandi bari kudukurikira, nawe utaha naha next Friday, noneho tuzongera dutarame turenzeho n'iminota kurusha uyu munsi. Turi kumwe. Murakoze cyane. Rero ubwo ndabashimiye mwese, ndabashimiye. Naha next Friday, reka duclôture show. Ubwo naho utaha my people mwese mu bapepere, hanyuma tubasezere. All right.